Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo e último dia do ICC Innovation Summit, uma iniciativa da ICC Brasil. Agradeço mais uma vez aos patrocinadores do evento, Microsoft, Crow e Venturini IP, além dos nossos apoiadores institucionais, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a FEComércio SP. Iniciaremos esse segundo dia do Summit com um anúncio muito especial, para o qual eu já convido para estar aqui comigo a sócia do Remanescentes, Sandra Leis, e o sócio do Venturini IP, Luiz Luzoé. Hoje a gente vai anunciar aqui o lançamento da versão traduzida do ICC Intellectual Property Roadmap, também conhecido aqui em português como Guia da ICC da Propriedade Intelectual. Eu sei que vocês dois, Sandra e Luiz, participaram ativamente dessa elaboração e dessa tradução também. Eu sei também, acho que vale aqui a gente destacar o papel que vocês têm na ICC, né? A Sandra, além de, obviamente, advogada, sócia do Daneman Simpson, ela é embaixadora do capítulo brasileiro dentro da Comissão Global de IPI da ICC, e o Luiz é vice-presidente aqui da nossa Comissão de IPI no Brasil. Acho que, antes da gente passar a bola aqui para vocês com algumas perguntas sobre o guia, acho que é bacana a gente mencionar que essa é a 14ª edição do guia, já foi traduzido para mais de 8 diferentes idiomas. Só nessa edição a gente teve mais de 100 especialistas envolvidos, de mais de 90 comitês nacionais da ICC, em 5 continentes, e 28 coordenadores dos capítulos dos guias, dentre os quais a Sandra é uma delas, né? E todos esses representando os mais diversos setores e indústrias. Então, para a gente começar aqui essa conversa, eu queria já colocar uma pergunta aqui para a Sandra, para ela nos contar um pouquinho qual que é a importância do guia de IPI da ICC, para que ele serve, como ele pode ser utilizado. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. O roadmap, como a gente chama, né, o guia, ele é um guia, na verdade, eu costumo dizer que é como se fosse uma cartilha de propriedade intelectual para empresários, para a sociedade em geral e para os praticantes, as pessoas que atuam na área de propriedade intelectual, porque ele contém temas básicos sobre propriedade intelectual e, principalmente, a gente tenta fazer numa linguagem que não seja tão técnica, que qualquer empresário possa ler e entender, uma pessoa comum possa ler e entender, e ele traz uma espécie de panorama do que está acontecendo no mundo da propriedade intelectual, e por isso o guia é tão importante para os empresários, porque dá uma visão geral do que está acontecendo, e com base nisso, os empresários podem traçar suas metas, ter uma ideia que rumo a essa área de propriedade intelectual está tomando, e isso facilita para eles tomarem decisões, né? Então, é uma ferramenta muito útil para o público em geral, né? E principalmente para o setor empresarial. Um ponto muito interessante é que esse guia ele é feito com a participação de pessoas do mundo inteiro, e pessoas com diferentes perfis, empresários, advogados, atuantes na área de propriedade intelectual. Então, tem uma diversidade muito grande. Então, ele por ser confeccionado com a participação de tantas pessoas de tantos países do mundo, ele ganha ele traz uma visão bem ampla, não é uma coisa focada em Europa, em Estados Unidos, não, ele traz uma visão realmente geral, é isso que a gente busca quando começa a redigir o roadmap, que ele é publicado de 2 em 2 anos. Então, o trabalho já começa um ano antes, com reuniões, com definição dos temas que vão ser colocados, porque, embora existam temas recorrentes, temas que de 2 em 2 anos se repetem, que são temas básicos, como marcas, patentes, direitos autorais, há temas que são da atualidade. Então, 2 anos depois, talvez aqueles temas fiquem defasados. E aí eles são substituídos por temas que realmente refletem aquele momento. E então, a gente busca sempre colocar temas que refletem a realidade da economia, do mundo da propriedade intelectual, naquele momento quando o guia está sendo lançado.
Não, excelente, muito bacana. Acho que esse processo de elaboração do guia também é um dos grandes trunfos dele, né? O tanto que ele é inclusivo e diverso na sua essência, né? Exato. E Sandra, eu sei que você participou também da elaboração da versão anterior, né? Da 13ª edição do guia. Você viu alguma grande mudança nesse processo de elaboração da última edição para essa? E daí eu também já emendo com uma pergunta aqui também ao Luiz, Uhum. dos principais temas e novidades que esse guia trouxe em relação à última edição, né? Como a Sandra falou, alguns temas acho que estão sempre lá, né? Porque são perenes aí no mundo da propriedade intelectual, mas também tem novidades pontuais, como a questão da agenda climática, ambiental, dos próprios objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, queria colocar essas duas perguntas, do processo de elaboração para a Sandra e dos temas aí para o Luiz. Eu participo da elaboração do roadmap há pelo menos uns 10 anos, já nem me lembro, já há bastante tempo, e eu noto ao longo desses anos essas modificações, né? Temas que nunca apareceram, por exemplo, o problema das embalagens genéricas, não existia há alguns anos atrás. E aí esse tema veio muito à tona há uns anos, e foi um tema que foi introduzido naquela ocasião porque era um tema que estava quentíssimo na época. E aí, e assim ocorre, né? São temas novos são introduzidos e os que vão ficando defasados são retirados na próxima edição, né? E esse ano a gente trouxe temas bem novos que o Luiz vai falar, que refletem bem a nossa atualidade, né? Luiz, acho que precisa só abrir seu microfone. Agora sim. Léo, Sandra, enfim, bom dia. Léo, obrigado aí pelo convite, oportunidade de poder participar aqui do lançamento dessa 14ª edição do ICC IP Roadmap. Acho que assim, a Sandra resumiu muito bem, enfim, a questão da importância do guia, como ele é preparado, além da evolução, né, do processo de elaboração, desde a sua primeira publicação, que eu acho que foi em 2000, e aí desde então, como vocês comentaram, já teve 13 edições sucessivas, sendo essa agora a 14ª, e a edição anterior foi publicada em 2017. Acho que um ponto importante também que vale ressaltar, né, nesse processo de elaboração é a comissão de PI da ICC Brasil foi foi o número de, enfim, de representantes aqui da nossa comissão foi uma das maiores números de participantes, né, que trabalharam na elaboração dessa 14ª edição. Então, aí, muito orgulho aí da nossa comissão de PI da ICC Brasil. E outro ponto importante também é que esse ICC Roadmap, aqui a gente está falando da versão em português, mas ele é traduzido para outras línguas, né, até em função enfim, da natureza da ICC, e tendo em vista que esse guia é a publicação principal da comissão de PI da ICC, ele acaba sendo traduzido aí para diversas línguas e ao longo do tempo foi traduzido para o árabe, chinês, francês, alemão, enfim, português, russo, espanhol, turco, dentre outras línguas, o que aumenta, né, o impacto e o alcance desse guia em diferentes jurisdições ao redor do mundo, né? Agora, sobre a importância do roadmap, acho que ele é um documento, como a Sandra falou, né? O objetivo dele é ser uma ferramenta de referência concisa, que fornece aí uma visão geral das questões de PI atuais e as questões mais enfim, emergentes, que impactam tanto negócios, quanto formulação de políticas, quanto a comunidade jurídica também. E é um guia destinado a ser utilizado, consultado de forma simples, rápida, tanto por advogados, agentes de PI, gestores e líderes empresariais, né? Eu acho que na era da informação e do conhecimento na qual vivemos, o valor dos ativos intangíveis, enfim, para o negócio de uma empresa é inquestionável, né? E eu acho que já entrando aí para a sua pergunta, Léo, sobre os principais temas ou as principais mudanças, né, nessa 14ª edição, eu acho que tem um ponto bem importante que me chamou, assim, procurando resumir, né, em grandes pontos o que mudou. O guia ele trata bastante dessa questão da PI como ferramenta de geração de valor, né? Então, na medida em que a PI ela cobre toda a área relativa aí às criações provenientes do conhecimento humano, cada uma dessas criações se transforma em um tipo de ativo intangível que gera valor para a organização.
E essa questão da geração de valor, da criação de valor, isso está bem presente no guia. Então, além do guia ajudar ele trata de questões básicas, de conceitos básicos de PI, mas além de mostrar a importância, né, de se proteger as criações artísticas, científicas, etc., ele ajuda a entender o valor da propriedade intelectual no sentido de ferramenta de geração de valor, ferramenta de monetização daqueles produtos, serviços, processos que são protegidos por cada uma dessas modalidades de propriedade intelectual, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante aí, e novo dessa 14ª edição. Enfim, além disso, a gente tem umas questões talvez um pouco mais formais assim sobre o guia, sobre a sua organização, que ajuda acho que na leitura, né, no entendimento do guia, em termos de formatação. Acho que cada uma das sessões, né, apresenta um conteúdo inovador, assim, né, visando essa melhor navegação. Então, cada sessão inclui um histórico, questões atuais e questões em debate e perspectivas futuras para cada um dos tópicos, né? Eu acho que isso é uma mudança em relação às últimas edições, né? Enfim, o conteúdo é atualizado, incluindo aí novos debates sobre patentes, direitos autorais, marcas. Tem a questão esse ano também da inteligência artificial e suas implicações aí, sua relação com os diferentes direitos de IPI e estratégias de negócios. A questão do combate à pirataria também está bem presente, e de sustentabilidade e mudanças climáticas, né? Elas ocupam um espaço mais central no guia. Não, excelente. Eu acho que esse ponto que você colocou, Luí, no final aí da sua fala, dessa visão que a ICC tem imprimido da PI como, de fato, um catalisador da inovação, da geração de riqueza, que eu acho que é um pouco do que a gente tem trazido aqui para a nossa comissão de PI no Brasil e também nesse evento que a gente está realizando esses 2 dias, né? Olhar a inovação com esse plano de fundo da propriedade intelectual como uma ferramenta super importante para a geração de riqueza. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês, que eu sei que não é fácil e que eu acho que o debate de hoje, essa participação nossa no evento de hoje também já é uma parte da resposta dela, mas vamos lá, vou tentar fazer essa pergunta, vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Como que a gente pode levar esse conteúdo do guia cada vez mais adiante aqui no cenário brasileiro para que ele, de fato, seja utilizado como uma referência que ele já é lá fora e que a gente quer que seja aqui no Brasil, para os formuladores de políticas públicas, para os empresários, para os advogados. O que a gente pode fazer como ICC e como cidadãos mesmo, como sociedade civil, para levar esse material tão interessante adiante? Como você... É divulgação, né? Esse evento está divulgando e é importante, assim, o trabalho de formiguinha, que cada um leve, né, ao conhecimento das pessoas que existe esse guia e como ele é fácil de lidar, não é nenhuma bíblia, nenhuma enciclopédia, uma coisa complicada, porque você fala em propriedade intelectual, muita gente nem sabe o que é, e fala em guia, já imagina uma coisa enorme, chata de ler, mas ele é bem objetivo, como o Luiz falou, ele tem uma parte que dá uma noção geral, depois tem o que está acontecendo no mundo, naquele setor, e no final, os capítulos sempre fecham com umas perspectivas futuras. Quer dizer, o empresário ou qualquer outra pessoa na área de negócios, ele tem uma ideia, ainda que vaga, para que rumo aquela área está tomando, que rumo a propriedade intelectual naquele setor específico está tomando, por exemplo, se é patente. Então, no final do capítulo, tem uma coisa bem curta, bem simples, que é tipo o que há no fim do túnel. Quer dizer, isso dá uma noção muito boa para quem lida na área, milita na área, e para o homem de negócio, para ele saber para onde o mundo está caminhando naquela área, né? E então é muito importante divulgar e mostrar que não é uma coisa complicada, que é um guia realmente bem prático, que vale a pena ser consultado. E, Léo, como eu comentei antes, como ele é traduzido em diferentes línguas, né, isso acaba aumentando o impacto e a divulgação desse guia aí ao redor do mundo, né?
Eu acho que como guia também, ele é bem amplo, né? Então ele aborda aí várias questões. Então talvez fazer uma divulgação de temas específicos que são abordados no guia, como por exemplo, o guia fala do combate à pirataria, né? A comissão de PI da ICC ela tem trabalhado em conjunto com a BASCAP, né? A Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy. Isso ajuda, esse trabalho em conjunto com a BASCAP ajuda, enfim, numa certa medida, de uma certa forma, a divulgar o guia, enfim, fornecendo aí uma perspectiva para a indústria sobre essas questões de como combater, o que está sendo, quais são as medidas que estão sendo utilizadas para o combate à pirataria. A questão do tema sobre o desenvolvimento sustentável, diversidade biológica e mudança climática também, né? É importante, esse tema que é mais específico, acho que é importante sempre vincular isso na hora de uma divulgação a iniciativas maiores. Esse tema específico do desenvolvimento sustentável, ele está em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, né? Os Sustainable Development Goals. Então, se a gente for falar de desenvolvimento sustentável no âmbito da nossa comissão de PI, é importante vincular o guia, o que está sendo dito ali, a essas iniciativas maiores, enfim, para mostrar que o guia tem esse impacto maior e que ele busca explorar, no caso, o papel dos sistemas de PI no avanço desses Sustainable Development Goals, por exemplo. Enfim, são algumas sugestões para aumentar aí o impacto, a divulgação e disseminação das informações que estão no guia, e o uso desse guia, né? Não, excelente. Acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês hoje e também em nome de vocês. Coincidentemente, a gente tem a Sandra aqui do Daneman Simpson, que patrocinou a tradução, o escritório que patrocinou a tradução para o português do guia. O Luiz, do Venturini IP, que é um dos patrocinadores globais do guia. Eu agradeço enormemente a vocês por estarem hoje aqui, por apoiarem o guia da ICC. E a gente segue agora com um rápido intervalo de 5 minutinhos, ou talvez até menos do que isso, e retornamos para a próxima sessão com o tema Propriedade Intelectual na Estratégia de Negócios de Pequenas e Médias Empresas. A gente volta já já. Obrigado, Sandra e Luiz, mais uma vez. Obrigada. Obrigado.
propriedade intelectual é um importante catalisador para a inovação. E a inovação, para alcançar seu pleno potencial, precisa ser inclusiva e acessível também para os pequenos e médios negócios. Como tornar isso uma realidade é o tema dessa nossa segunda sessão de hoje, para o qual já convido para participar a sócia de Miller Mazoneto, Natália Mazoneto, o gerente de inovação do Sebrae Nacional, Paulo Renato Cabral, o coordenador de articulação e fomento API e inovação do INPI, Vinícius Borgia Câmara, e como moderadora, a advogada de inovação da Braskem e presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da ICC Brasil, Ana Amélia Araripe Montenegro, para quem eu passo a palavra. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Queria, em especial, agradecer também a presença dos nossos palestrantes, na presença do Paulo Renato, do Vinícius, da Natália. Acho que a gente tem hoje aqui representadas as instituições que são mais importantes, são fundamentais para esse debate envolvendo inovação, propriedade intelectual e o desempenho das pequenas e médias empresas do nosso país. Nós sabemos que não faltam desafios, né, para os empresários no Brasil, isso é uma realidade. E hoje, na presença aqui do Paulo Renato, acho que seria bacana a gente ter o teu olhar, a tua experiência a respeito dos desafios na implementação da propriedade intelectual nas pequenas empresas. Paulo Renato, como você vê essa questão? Bom dia a todos, obrigado Ana, obrigado aqui Natália, meu colega Vinícius, Leonardo, todos que nos acompanham. Bem, primeiro eu queria dizer que realmente o desafio é enorme, mas ele é importante ser qualificado, digamos assim, né? Quando a gente fala das pequenas empresas, eu não vou conseguir trazer dados 100% atualizados, até mesmo porque na pandemia mudou muito, né? Mas nós estamos falando hoje cerca de 13 milhões de pessoas que são MEIs no Brasil, são os micro e pequenos empreendedores individuais, e nós estamos falando de cerca de 7 milhões de micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte. Quando a gente fala, então separando aqui as empresas de pequeno porte, que são cerca de 7 milhões, eu acho ruim não dar números exatos, né, e dados estatísticos, mas é porque está mudando muito. Como o desemprego estrutural cresceu muito, as pessoas estão abrindo empresas. Nem todas essas empresas são ou serão bem-sucedidas, mas o fato é que elas constam na base de CNPJs. O que eu quero dizer com isso, então? Quando a gente chega, então, nessas 7 milhões de pequenas empresas, a gente tem que separar, então, aquelas que eu vou chamar aqui, só para efeito didático, de base inovadora, Ana, né? Que são aquelas que teriam mais propensão à propriedade intelectual. Não que as outras não tenham, mas é só para a gente classificar um pouquinho esse desafio. Então, quando a gente der 7 milhões, separa o que seriam as empresas de base inovadora, que a gente conhece como as startups da economia digital, as startups da bioeconomia, as empresas de base tecnológica que nascem dos laboratórios de ciência e pesquisa das universidades brasileiras, nós devemos estar falando cerca aí de 20, 30, 40, 50 mil empresas. Então, o universo daquela empresa que tem aderência direta, da pequena empresa, aderência direta à propriedade intelectual, no Brasil é muito pequeno. Talvez nós estamos falando de 50 mil potenciais empresas, tá? Que aí eu vou falar um pouquinho desse desafio. As outras demais, 6 milhões, né? 950 mil empresas são empresas que a gente chama de base tradicional. Base tradicional não é um demérito, é uma realidade. Então, estou falando de uma pequena indústria, de uma loja, de um comércio, de um serviço. E quando se fala de comércio e serviço, é a maior base empresarial brasileira. E o comércio e serviço, que é a maior base empresarial brasileira, dessas 6, 7 milhões, eles têm pouquíssimo conhecimento ou não acham que precisam da propriedade intelectual. Porque não é um desafio do dia a dia, né? Os empresários, querendo ou não, eles vivem um dia a dia muito complexo, muito desafiador. Atualmente, a gente não precisa nem falar mais sobre isso, que já é um clichê. Então, como que um pequeno empresário que mal está conseguindo receber para pagar os funcionários ou ter o prolabore, vai ficar preocupado se alguém está copiando a marca da loja dele ou não? Ele não vai.
né? Ele está preocupado em manter o caixa. Não estou dizendo quanto Paulo Renato e quanto Sebrae que isso não seja importante, mas a realidade urge de uma outra forma. Então, o desafio é a gente conseguir demonstrar de forma prática e inequívoca para esses 6 milhões de pequenos negócios de base tradicional como que a propriedade intelectual vai fazer ele ser mais competitivo e se ganhar mais dinheiro. Mais competitivo também é uma palavra nossa muito sofisticada, né? Então, por exemplo, se um concorrente, alguém, copia a marca dele, ele vai ter problema, ele vai ter que mudar, ele vai gastar dinheiro, ele vai ter que ir numa agência, etc, etc, etc. Então, seja para se defender da concorrência, seja para diferenciar no mercado, ele vai ter que ter propriedade intelectual. Agora, como é que a gente convence ele disso, uma vez que ele tem outras prioridades? Número 1, mostrando o tipo de problema e oportunidade que ele pode ter com esse tema, e ter uma rede de prestadores de serviços efetivos, preparados para atender esse empresário. Porque só com a nossa fala e a nossa sensibilização não será suficiente, uma vez que ele está sensibilizado, ele tem outras prioridades. Para isso, a gente utiliza um instrumento no Sebrae, que é o Sebrae Tech, que é uma rede de entidades de consultorias, que alguns de vocês conhecem, credenciadas, que hoje possui mais de 90 prestadores de serviço em propriedade intelectual. E esses prestadores de serviço, quando demandado, vão até as pequenas empresas, fazem toda a análise de marca, fazem toda a análise de patenteamento e prestam aquela assessoria para o empresário resolver essa questão ou implementar essa questão dentro da empresa dele. Então, é assim que o Sebrae atua, com pessoas, digamos assim, experientes e mão na massa, que vão até as pequenas empresas e fazem para e com o empresário. E só para fechar minha fala, eu não poderia deixar de citar que nós estamos reforçando essa iniciativa na parceria com a NPI, né, Vinícius? O Sebrae fechou agora uma parceria com a NPI, é uma parceria totalmente operativa, não é aquele convênio que a gente vai aí se abraçar, né, Vinícius, e falar que o mundo está bom, porque o mundo não está bom. E aí, com essa parceria, o NPI vai fazer consultoria direto, mentorias diretos a vários grupos de empresários do Sebrae, clientes do Sebrae, assim, principalmente, a empresários das áreas mais inovadoras, que é onde eu fecho a minha fala, voltando lá naquelas 50 mil empresas, Ana, né, e Natália, que aí sim, essas empresas, elas não podem tratar a propriedade intelectual como as outras tratam. As outras tratam como acessório, né, que é inerente ao negócio. Essas têm que tratar como parte estratégica, porque aí envolve geração de conhecimento, envolve aí segredo industrial, segredo de processo e por aí vai. Então, para essas empresas, o trabalho do Sebrae com o NPI está atuando por meio do programa Catalisa ICT, que está capacitando, o INPI já capacitou mais de 1.200 pesquisadores que vão criar empresas com o Sebrae em propriedade intelectual, assim como também vai capacitar aqueles que montarem seus negócios daqui para frente. E assim também nos programas de startups e os programas de base inovadora do Sebrae. O Sebrae hoje atende cerca de 8.000 startups ano no Brasil. Então, uma oportunidade, a gente tem uma oportunidade com o NPI muito grande de disseminar a cultura e de capilarizar a propriedade intelectual num formato, num desafio para essas empresas de base inovadora e num formato e num desafio para as empresas de base tradicional. Então, só para fechar, eu vou pedir que vocês não... a gente estava falando aqui no início, né, desse desafio, antes da gente começar, para a gente não se sentir frustrado. Porque realmente é uma base empresarial muito grande que nós temos no Brasil. Nós temos empresários de excelente qualificação, mas também nós temos, dentro da realidade que é o Brasil, empresários que não tiveram condições nem de buscar a oportunidade de fazer o ensino médio. Então, no momento que a gente tem essa base empresarial com essa qualificação, o desafio da propriedade intelectual se torna ainda maior, né? Como valorizar isso, como implementar isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma positiva
e contem todos com o Sebrae para que a gente possa capilarizar, utilizar esses instrumentos para que eles cheguem cada vez mais na ponta em cada uma das pequenas empresas brasileiras. Obrigada, Paulo, Renato. Acho que é bacana a gente começar essa exposição com uma visão bem lúcida, né, do que é a realidade do Brasil. Acho que essa sua diferenciação dos cenários ela é fundamental. Entendo que até dentro da Estratégia Nacional de PI, que foi discutida, debatida e desenhada recentemente, existe a percepção de que a disseminação da cultura de PI, da capacitação em matéria de PI, ela é uma coisa que tem que ser iniciada na base, né? A gente teve diversas sugestões e que foram recepcionadas no sentido de que a PI seja uma matéria em cursos de graduação, porque, de alguma forma, o empresário, quando abre a empresa, tem seu pequeno negócio, muitas vezes ele não está preparado, é alguma coisa que não vem na base, ele nunca teve contato com a questão de PI. Então, obviamente, a pessoa que precisa sobreviver não vai direcionar esforço e recurso para um tema que ele desconhece. Então, acho que esse trabalho de parceria, de capacitação, é um trabalho muito importante e acho que todos nós aqui que somos agentes desse sistema temos a preocupação de disseminar. E passo a palavra, então, para o Vinícius para contar um pouquinho também a percepção dele, a experiência dele sobre o viés do INPI. Né? O INPI é uma instituição fundamental no Brasil para a implementação dos direitos de propriedade industrial. Então, queria que você falasse um pouco, na sua visão, como a PI ela poderia funcionar como um catalisador para a inovação nas pequenas e médias empresas. Bom dia a todos, obrigado, Ana. Eu gostaria de agradecer você pelo convite. Dizer que, Paulo, você roubou pelo menos um terço aqui da minha fala. Brincadeira, essa parceria que a gente está iniciando com o Sebrae é fundamental. Eu diria que, junto com a parceria que nós temos com a Apex e com a Embrapi, são as 3 grandes parcerias que nós temos hoje, fundamentais para catalisar, pegando aí o termo que a gente acabou de usar, né, do Catalisa CT, para catalisar os processos inovativos aqui no país, por meio da PI. Né? Enfim, propriedade intelectual é diferenciação. Né? Propriedade intelectual é uma ferramenta, uma caixa de ferramentas, é um canivete, é um conjunto de ferramentas, né, voltados para a proteção do conhecimento. Né? E protege basicamente a diferenciação, seja por marca, seja, enfim, por meio, no caso do direito autoral, né, por meio dos processos, enfim, criativos, né, e no caso das patentes, né, a proteção do conhecimento tecnológico. O fundamental aqui, quando a gente fala da relação entre PME e propriedade intelectual, é a gente reter que o que está em jogo é uma percepção de valor. Né? Não o valor financeiro, mas a propriedade intelectual como um valor em si mesmo. Né? Eu gosto muito de contar uma história. Enfim, uma vez eu fui ao INPI dos Estados Unidos e assim que a gente chegou, que a gente desembarcou, a gente estava atrasado, foi pegar um táxi para ir lá para o USPTO, que é o lá deles, e a gente deu as coordenadas. Isso foi numa época pré-Waze, né? Enfim. E o taxista falou, olha, muito bom, olha, meu dia de sorte, eu tinha que passar realmente lá no NPI para ver como é que está a minha patente. O taxista falou isso. Né? Então, veja, eu não quero reduzir aqui o problema a uma questão cultural, porque esse tipo de reducionismo não funciona às vezes. Né? Ok, tudo é cultural, se você for parar para pensar. Mas o desafio que a gente tem ainda mais quando se trata de um país gigante como o nosso, é tentar transformar, e isso é um trabalho diário, né? Isso que a Ana Amélia falou, é um trabalho diário, tentar transformar a propriedade intelectual em um valor em si mesmo, né? Ou seja, algo tão natural e desejável quanto, sei lá, ter uma saúde fiscal, ok, capital de giro, né? Enfim, as empresas precisam ter isso, né, para se manterem vivas, né? Eu queria trazer um dado, não quero chatear vocês com dados e números, mas só para vocês terem uma impressão de como é que é o quadro hoje no país. Já há bastante tempo, né? De cada 100 marcas que entram, 80 são de nacionais e 20 são de estrangeiros. Quando a gente fala de patentes, curiosamente, essa proporção 80-20 se inverte. São 80 patentes de estrangeiros e 20 de nacionais. Vamos jogar um zoom nesses nacionais? Quantos, Ana, na sua opinião, vamos tentar ver se você chuta direitinho. Quantas patentes, qual a proporção de patentes depositadas por pequenas e médias empresas?
dentro desse universo de 20%. Em linhas gerais, quanto você acha que é? 50%, 40%, 30%? 10%. 10%. Essa proporção se mantém relativamente estável ao longo do tempo. Interessante, quando a gente fala de MU, de modelo de utilidade, ou seja, um tipo de patente que requer menos, em geral, menos esforço inovativo, né? Não é tão radical assim a inovação, essa proporção vai para 22%. E dados agora relativamente recentes. Então, e isso foi 14, 5 anos atrás. Então, enquanto nós, em termos de MU, nós assistimos a um aumento da proporção da participação das pequenas empresas, o que é muito bom, porque denota que há um esforço acumulado de aprendizado. No caso das patentes de invenção, não. Essa proporção se mantém relativamente estável, e isso é o desafio. Aqui que a gente tem que realmente concentrar esforços para que essas empresas de base inovadora que o Paulo se referiu possam compreender que a propriedade intelectual é um valor, de fato, ela não vai resolver todos os problemas daquela pequena empresa amanhã, ou seja, é uma semente que você joga que muitas vezes você só vai colher os resultados daqui a 2, 3 anos, mas é uma semente, né? Quando você vai para marcas, por exemplo, a situação muda completamente de figura, até porque, pegando carona na distinção que o Paulo Renato fez entre as empresas ditas tradicionais e as empresas de base inovadora, quando olhamos, damos um zoom nesses 80% dos nacionais, 50% são depósitos de pequenas empresas, né? Tem muita gente ainda que deposita como pessoa física, então a gente está assistindo uma migração dessas pessoas físicas para pessoas jurídicas, o que é muito bom, porque a pessoa se formaliza, a pessoa sai de uma situação relativamente vulnerável, que é você depositar com CPF, para depositar como um CNPJ. Eu diria, então, para fechar, Ana, que a importância da propriedade intelectual para a propriedade intelectual, ela não só é fundamental, como ela precisa ser, eu diria, reforçada dia após dia, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas, brincando, que é mais ou menos como fazer propaganda de Coca-Cola, né? Não sei se pode falar marca aqui, mas já falei. Ou seja, por que a Coca-Cola faz propaganda, né? Enfim, alguém supõe porque tem que fazer, porque novos consumidores estão vindo aí, você tem que reforçar a mensagem, né? Então, o trabalho de disseminação, ele é um trabalho, na verdade, diuturno, é um trabalho para sempre, né? Para que as novas gerações percebam, e de maneira mais qualificada, de maneira mais aguda, percebam que a propriedade intelectual ela vai muito além do que, que chatice, tem que depositar a marca. E o meu contador falou que eu tenho que depositar. Não, o contador não tem que falar nada, ele tem que entender que, na realidade, é muito mais negócio para ele, muito mais jogo para ele, lançar mão de uma marca realmente forte. E aí, Paulo, eu vou além do que você falou. Você destacou um ponto que é muito interessante, que é a questão mais defensiva, né? Catequizar pelo medo. Olha, se liga, você pode perder sua marca. Então, é quase que uma lógica do seguro. As pessoas fazem seguro não porque é excitante, porque, na verdade, a gente pensa no futuro. Mas eu acho que a gente já está começando a trabalhar, do ponto de vista da formação e da conquista de mentes e corações, no sentido de dar um tom um pouco mais positivo para isso. Olha, deposite a sua marca porque ela é a sua identidade, cara. É com base nela que você vai, eventualmente, até monetizar a sua API. Licenciar uma marca, por exemplo, e fazer com que você ganhe dinheiro dormindo, literalmente, né? Então, acho que a mensagem que eu gostaria de passar é que o INPI na verdade, uma instituição já mais do que cinquentenária, né? Fizemos 50 anos no ano passado. Se der tempo, a gente vai poder repassar algumas iniciativas que a gente tem, enfim, adotado para facilitar a vida das PMEs e do acesso aos serviços de IPI. Mas eu diria que, do ponto de vista global, isso não é um desafio só do Brasil, tá? Quando a gente olha para outros INPIs, outras conjunturas, o desafio de tornar a API um valor para a pequena empresa, ele é global. Ele é absolutamente global. Claro, existem gaps de formação, gaps associados enfim, a competitividade, claro, mas a vulnerabilidade dos pequenos negócios continua sendo um tema, né? Não só em relação à mortalidade, né? A gente sabe que muitas empresas acabam não vingando depois de 2, 3, 4 anos, mas como também em relação à escassez de recursos, né? Muitas vezes as pequenas empresas só têm uma bala. Desculpa a metáfora, enfim, bélica, mas só tem um recurso, né? Ou só tem um empregado.
2 empregados, e então tem que realmente, às vezes, né, como se diz, né, vender o almoço para pagar a janta. E aí como é que você explica de fato que, olha, tem uma coisa chamada patente, que você tem que pagar anuidade, e ela, na verdade, vai demorar mesmo, demora em todo lugar do mundo, não é que nem marca que sai em 4, 5, 6 meses, demora. É relativamente complexo, você não pode escrever de qualquer jeito, tem uma técnica para você fazer essa redação, e a pessoa vai olhando assim e percebe, nossa, isso é muito complexo. Então, acho que programas como o Sebrae Tech são fundamentais para tornar isso mais acessível. E eu aposto muito, Paulo, na nossa parceria, uma parceria agora de médio a longo prazo, e a gente vai fazer muita coisa junto, com certeza, em prol da PI no país. Obrigada, Vinícius. É sempre um prazer ouvir essa visão otimista. A gente conhece na história do INPI essa vocação realmente de catequizar, digamos assim, para que haja maior disseminação e compreensão dos temas de propriedade intelectual. Acho que vocês fizeram um trabalho muito bonito em relação até a indicações geográficas no Brasil. Vocês acessaram lugares super remotos e geraram em comunidades que exerciam atividades de maneira totalmente informal a percepção do valor daquilo e a necessidade de proteção daquilo. Então, o INPI realmente, historicamente, tem um papel muito bacana. Nath, além do desafio, né, da PME, de conhecer a API, de entender a API, de perceber a importância da API para a diferenciação dos negócios, a gente sabe que existe também um desafio na compreensão do sistema jurídico que envolve a propriedade no Brasil, a propriedade intelectual no Brasil, e é complexo para que essas pequenas e médias empresas acabem manejando. Queria um pouquinho da tua experiência, da tua visão, de qual é a importância, né, de um aparato jurídico de PI fortalecido e compreensível, acessível, para que a gente possa alavancar o ecossistema de inovação no Brasil. Obrigada, Aninha. Obrigada a todos, a ICC aí pelo convite. É um prazer estar aqui com o Paulo Renato e com o Vinícius, né? Acho que o Vinícius tocou num ponto e já pensando aqui, sobretudo nesse universo de pequenas e médias empresas, a gente vê que as pessoas vão para o pós. Elas têm o awareness de PI quando elas descobrem que alguém está copiando, violando, e aí querem. Então, a gente começa a cadeia pelo fim, né? Estão me copiando, eu estou vendo isso, e aí já vai para aí, quando você vai voltar às etapas anteriores, você descobre que a lição de casa não foi feita, né? E isso é muito educativo. A gente fez um trabalho muito bacana aí na ICC, eu gosto, vou até comentar sobre ele, mas eu acho que, assim, a gente começa pelo fim para depois chegar no começo, e isso é um impacto tanto para a pequena e média empresa, mas também para quem vai investir, para quem vai fazer parcerias, né? Porque o primeiro passo deveria ser o pré, para a gente entrar na proteção e depois no enforcement, né? E o pré, a gente faz esse trabalho, até às vezes faz muito treinamento com clientes e até nunca a área jurídica, você acaba entrando na área fim da empresa. E aí você tem que usar a linguagem adequada, gerar troca que gera diálogo, porque senão você não consegue nem identificar onde estão os problemas, né? Então, por exemplo, primeiro conscientizar de que você vai entrar em mercado e pode ser que a sua solução já exista, né? Ou se ela existe diferente. E aí acho legal pegar o conceito, até a Ana fez essa lição de casa comigo, da gente falar do marco legal das startups, né? A gente entender a noção de startups, e aí fala muito de empresas e sociedades cooperativas atuantes na inovação de produtos, serviços ou modelos de negócio. Vejam o que tem de PI aqui, não é só a patente, né? Não é só a marca, a gente tem contratos, a gente tem serviço e a gente tem software. Gente, NPI em matéria de software, olha, é coraçãozinho, porque eles inovaram recentemente, em menos de 7 dias há um registro de software. A primeira coisa que a gente pergunta para alguém e o custo também, né? Tem software, nossa, nem pensei nisso, já estou licenciando. Então, assim, às vezes fica todo mundo com uma lógica, acho que até tem uma matéria de patentes, mas a gente fica sempre na lógica de ter patente. Patente, aí a pessoa já publicou, a pessoa já fez o que
não deveria. Então, acho que é entrar nesse mindset e conscientizar de todas as possibilidades que tem, seja de um registro de marca, seja de um registro de software, seja parte contratual. E aí, todo mundo, né, o Paulo Renato também falou da questão da capacitação, mentorias, como que a gente integra pesquisadores, universidades, para também falar essa linguagem, sair só da linguagem acadêmica e pensar na utilidade, também entendendo a criação. Acho que essa troca, essa relação de ganha-ganha, privado, público e academia, é algo que a gente precisa mais e mais fazer para, primeiro, entender as vantagens que advêm e também entender as dores de cada cenário e tentar dimensionar. Uma coisa que também, trabalhando muito com startup, eu vejo, não só a questão de propriedade intelectual, mas as pessoas não falam como elas vão casar, né? Elas não falam desse casamento. E esse casamento, gente, condomínio é o grande desafio da vida, né? Quem vive em condomínio sabe como é. Meu pai que sempre falava, eu não quero nunca morar em prédio, porque eu não quero dar bom dia para todo mundo entrar no elevador, eu quero ter meu mau humor. Então, eu acho que, assim, a gente precisa pensar em propriedade intelectual e também atos societários, e também como vai ser essa operação, como vão ser cenários de crise, né? Falar sobre impasses. Quando a gente faz esse trabalho, inclusive com as gerações mais novas, a gente vê que, eu não estou acostumado a dialogar, né? Não estou acostumado a negociar, e de repente eu ponho alguém para negociar algo que eu nem sei o que eu estou negociando de ativo. Então, eu acho que são duas frentes, entender o que é o meu business, como eu vou proteger, como eu não vou violar direito de terceiros, como eu vou para o mercado e também como eu vou me relacionar, qual o casamento que eu vou fazer. Se a gente tiver uma crise, se a gente tiver um impasse, como que a gente resolve? Né? Isso é uma questão muito importante, porque até em sistemas de propriedade intelectual, leis aplicáveis, a gente tem lógicas completamente diferentes, e às vezes a gente tem startup que não tem dinheiro para pagar a marca, está colocando lei aplicável de outro país, submetendo a resolução de conflitos de outro país. Eu acho que o que vocês trouxeram é muito relevante, e a ICC fez um trabalho com as startups investidas da Embraer, que foi muito rico. A gente fez primeiro um formulário do que seria importante. Depois a gente fez um diagnóstico. Onde dói para vocês? O que vocês não sabem? Como que é a dificuldade de investimento? Como que a gente pode fazer? A gente fez esse levantamento para, então, pensar um treinamento tailor-made, e aí a gente buscou, nesse treinamento, vozes de vários locais, porque, óbvio, a voz jurídica, ela já é aquela que todo mundo odeia, né? O departamento jurídico é odiado. Então, como que a gente faz algum técnico dando essa mensagem para outro técnico? Nesse treinamento que a gente fez foi muito interessante, porque é a mesma coisa quando a gente trabalha em gerar conflitos. Eu vou falar com alguém que fala a minha língua, ou que é também da minha gangue, da minha tribo, ou eu vou ouvir melhor, né, outras línguas. Então, eu acho que isso é muito rico, é o que eu queria aqui trazer de provocação para ouvir o Vinícius, a Ana, o Paulo, mas eu acho que a gente tem que pensar essa integração, assim, não posso ter patente por qualquer motivo, seja custo, seja já publiquei, o que for, o que eu posso fazer, né? O que é viável, o que está ao meu alcance, né? Então, e aí também, pensando do lado das grandes, olha que coisa rica, né? A gente viu as empresas montadoras que não conseguiam investir com a velocidade que precisavam, então fizeram parcerias com de tecnologia. Então, assim, pensar que eu tenho uma rotina própria, que eu não me mobilizo com essa velocidade, com essa agilidade, mas eu posso fazer parcerias em que eu integre isso e que faça com que cada um foque no que é bom, no seu talento, né? Assim eu devolvo para você, Aninha. Obrigada aí pela oportunidade de troca. Obrigada, Nath. Da sua fala, eu tiro alguns pontos importantes e faço até uma reflexão com base no meu dia a dia, né? Pensando pelo viés de uma empresa grande que
tem uma certa complexidade por uma questão de governança, por uma questão de fluxo e prática para investimento em determinadas áreas. Para a empresa grande, existe um interesse muito grande em parcerias. Eu acho que com a questão da crise, a questão da mudança, da globalização de mercado mesmo, eu acho que com a questão da digitalização, tudo isso traz para dentro da grande empresa uma ansiedade de que a gente comece a retrabalhar, repensar os fluxos normais de produção, os fluxos usuais de produção. Então, acho que dentro de toda grande empresa hoje existe uma provocação. Aonde podemos otimizar processos, aonde podemos otimizar produtos, aonde a gente pode fazer diferente e gerar novos fluxos de receita para a companhia. Então, dentro da própria grande empresa, existe hoje uma urgência para que se trabalhe numa mentalidade, ou talvez com o espectro de startup ou de pequena empresa, né? Acho que essas metodologias hoje, Agile, Scrum, elas vêm justamente para mostrar isso, que dentro da grande empresa é importante que haja uma mentalidade diferenciada para tentar coisas novas, né? Tentar rápido, errar rápido, recomeçar rápido. Acho que é um pouco isso que se pensa hoje. Então, a parceria com a startup, a parceria com a pequena e média empresa, ela tem muito valor. Por quê? Porque a gente vai para aquela analogia do transatlântico e da lanchinha, né? A empresa grande, ela demora para chegar em determinados lugares. A pequena, média empresa, a startup, ela é a lancha, ela chega mais rápido, né? E sobre a ótica de PI, sobre a ótica jurídica, achei interessante você falar que o jurídico é odiado. Na verdade, eu acho graça disso, porque o jurídico é quem sempre traz determinados problemas, né? Muito difícil interagir com startups que, às vezes, não estão preparadas para um relacionamento de fornecimento, para um relacionamento de prestação de serviço. Existe um nível de informalidade e do ponto de vista da grande empresa, hoje o que vem sendo trabalhado também são fast tracks. Eu acho que toda a grande empresa está olhando para si e tentando flexibilizar um pouco suas exigências para contratação, para formalização de parcerias, entendendo e reconhecendo que essas pequenas e médias empresas talvez não tenham toda a estrutura e toda a documentação, enfim, toda o lastro necessário, mas é indispensável para a gente interagir, né? E acho que isso também veio, de alguma forma, no marco legal das startups, quando abre-se a possibilidade da contratação governamental de startups para serviços inovadores. Acho que essa mentalidade ela está aí, ela está presente. E queria passar um pouco a palavra também para Vinícius, para Paulo Renato, para a gente, enfim, fomentar aqui essa discussão. O que vocês têm aí na plataforma das instituições que vocês representam de iniciativas, atitudes? O que vocês estão vendo que está mudando no sistema jurídico? O que está mudando no ecossistema e que vem para alavancar a inovação, o desenvolvimento e a competitividade no nosso país? Fiquem à vontade, se quiser, Paulo Renato. Pode começar aí, Vinícius. Vamos lá, Vinícius. Bom, eu fiz uma colinha aqui, na verdade, quando você estava falando aí, Ana, porque, na verdade, o INPI, eu costumo dizer que ele está iniciando uma nova transição, né? Ele completou uma grande transição que começou lá nos anos 2000, início dos anos 2000, que foi a transição para a digitalização dos seus serviços, né? Seguindo uma tendência mundial e sendo pioneiro muitas vezes, né? Então a gente implantou o sistema de depósito eletrônico, de marca, de patentes, né? A digitalização de todo o serviço. Hoje em dia tudo mesmo, né? Pode ser feito absolutamente online. O que hoje parece uma coisa muito simples, né? Há 10, 15 anos atrás foi realmente revolucionário, o que fez com que, número 1, a gente ampliasse o acesso, democratizasse de fato o acesso ao sistema para aqueles mais, enfim, vulneráveis ou com menos condições, né? Isso foi um passo dado já, né? Hoje a gente inicia uma segunda
uma outra transição, né? Que é a transição que muitos escritórios, na Europa, sobretudo, mas na Ásia têm feito, que é uma transição rumo a um novo papel para o INPI. O INPI é menos reativo, menos, enfim, comprometido apenas, o que não é pouco, né, com a correta prestação dos seus serviços, enfim, tradicionais, mas o INPI comprometido com a oferta de serviços que visem, em última análise, a apoiar, de fato, a geração da propriedade intelectual, né? Não como consultores, né? Porque a gente não pode atuar como consultores, né? Mas como ofertando uma série de mecanismos, ferramentas e programas que levem mais conhecimento, levem mais simplicidade no acesso. Eu acredito muito que, no final das contas, independente de ser pequena empresa, grande empresa, né, os usuários eles querem 3 coisas muito simples, né, de um órgão como o INPI. Eles querem, na verdade, sistemas simples, fáceis de operar, resultados relativamente previsíveis ou uniformes, né, e decisões rápidas. Né? Sobretudo no caso das marcas, os programas de computador, né? Desenho industrial, muitas vezes, né? Porque tem uma pegada mais sazonal, você não pode ficar esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos para o desenho industrial sair. Né? Então, esse tipo de nova transição, que eu diria que a gente já iniciou, rumo a um escritório mais comprometido com o apoio direto ou indireto à geração de negócios inovadores, isso está sendo hoje capitaneado por um programa que a gente chamou de Programa INPI Negócios, né? Esse programa, essa iniciativa surge há mais ou menos 1 ano e meio na atual administração e ele galvaniza uma série de outras ações, iniciativas. Eu não vou ter tempo de comentar todas, evidentemente. Gostaria de destacar 1 ou 2 que tem a ver justamente com o programa piloto de mentoria em PI, que o Paulo já se referiu, né? Esse programa, basicamente, em linhas gerais, ele é um programa de orientação / atendimento / formação que visa levar conhecimento e dar um empurrão, digamos assim, naqueles que estão prestes a depositar um pedido de patente, que aquelas empresas de base inovadora, de base tecnológica, portanto, esse programa, nessa primeira fase, é muito mais voltado para patentes e programas de computador e modelos de utilidade, mas com um diferencial, o público-alvo, né? Como a gente pensou um piloto, a gente pensou um piloto focado num público-alvo muito específico, que são as empresas e ICTs apoiadas por algum tipo de programa de financiamento público à inovação. Ou seja, se está recebendo grana pública, grana do Estado para inovar, direto ou indiretamente, é de se esperar que o sujeito não reinvente a roda. Né? É de se esperar que o que ele está fazendo agregue mais valor, mais competitividade para aquela cadeia toda. Né? Então, a gente começou o início desse ano com esse programa piloto. É fundamental que a gente se apoie nas redes e parcerias que nós já temos, para citar algumas, né? A Embrapi, com quem nós já temos um acordo já há mais de 1 ano, agora, recentemente, a Apex e o Sebrae. O Paulo citou um número muito... Eu até brinquei, né? Ele pegou minha fala aqui, mas eu vou repetir, não tem problema, Paulo. Ele citou aqui, agora, recém-formados, 1.200, 1.300 profissionais no âmbito do programa Catalisa ICT, que cumpriram uma fase que nós consideramos a fase primeira do processo de mentoria, que é o nivelamento e propriedade intelectual. Desses, nós temos já contratados, né, daqui para frente, pelo menos 270 ações de mentoria dentro do nosso acordo. Significa dizer que desses 1.200, 1.300, depois de uma peneira, vamos colocar assim, 270 serão mentorados. No que consiste exatamente essa mentoria? Ações de orientação, atendimento, em que nós fazemos as perguntas e eles respondem. Ou seja, é um processo por meio do qual nós, pouco a pouco, em encontros regulares, que somam no máximo até 8 horas, então não é um atendimento relativamente longo, dividido em fases, nós vamos fazendo provocações para ele. Olha, com base no que você aprendeu, como é que a gente resolve essa equação aqui? Né? O que não pode faltar num pedido de patente? Está faltando um termo caracterizante, por exemplo. A gente entra em tecnicalidade sem, evidentemente, escrever a patente por ele. A gente está vedado, né, evidentemente, de fazê-lo.
O que a gente faz, na verdade, é mais impulsionar, inspirar aquele mentorado que ele persiga, que ele vai perseguindo as próprias respostas. E o resultado, pelo menos os resultados preliminares, têm sido muito satisfatórios. É um programa piloto, né, como o próprio nome diz, a gente vai, ao final do processo, avaliar esse programa, mas é uma das iniciativas desse programa maior, chamado NPI Negócios, que visa se aproximar mais dos nossos usuários, sobretudo das empresas e das ICTs. Em outras palavras, nosso grande objetivo, Ana, é fazer com que os usuários nacionais usem mais o sistema. Sobretudo o sistema de patente, mas não apenas, né? Ou seja, um uso não apenas expandido, mas o uso mais correto, mais adequado do sistema, com menos falhas, com menos hiatos, com menos lacunas, né? Se eu tiver mais 2 minutinhos, eu gostaria só de explorar mais uma lista aqui de 3 ou 4 iniciativas que a gente tem direto ou indiretamente proporcionado às PMEs, né? A gente falou de fast track em algum lugar aí, e eu lembrei do nosso programa de trâmite prioritário, que já é um sucesso, e cobre aí uma série de casos, dentre os quais as próprias PMEs e as startups. Em outras palavras, quem é PME e quem é startup e quer depositar uma patente no IPI tem garantido um lugar especial na fila. Ponto. Isso é preciso ser ventilado. Tá? Ana, você ia falar alguma coisa, desculpa. Eu ia falar justamente para você dar esse enfoque, para você explicar para quem estiver nos assistindo e que seja dono de uma pequena empresa, enfim, que tenha interesse de proteger uma patente, né? Acho que a percepção que eles têm é de que é custoso, que é demorado, que é difícil. Eu acho que vale você contar que o INPI tem um fast track, que o INPI tem custos diferenciados. Nós temos aqueles prazos legais todos, enfim, não vou detalhá-los, né, senão a gente não vai sair daqui hoje, mas os prazos legais associados ao período de sigilo, etc, etc. O importante é reter que é o seguinte, a partir do pedido de exame, se você tem um pedido prioritário, ele leva no máximo 1 ano. 1 ano. Né? Ou seja, é algo que é pouco utilizado ainda, pode ser muito, muito, muito importante para as pequenas empresas, mas o que a Natália falou também é fundamental. A gente não consegue, não pode também absolutizar um tipo de ativo de IPI, dizendo, olha, tem que depositar patente, tem que depositar patente. Isso vai depender da estratégia da empresa. O fundamental é que ele possa tomar a decisão de maneira consciente. A pior coisa que tem é a pessoa deixar de usar um sistema porque o desconhece. Porque diz depois, eu não sabia. Sério, eu tinha essa possibilidade. Ou seja, o importante é que a pessoa, né, quem vai tomar a decisão, o dono da empresa, a dona da empresa, olhe para o seu negócio, veja quem são seus concorrentes e se pergunte como é que a propriedade intelectual pode me ajudar a estar num lugar melhor daqui a 3, 4, 5 anos. Né? Muitas vezes não é pelo depósito da patente, e sim pelo uso estratégico da informação tecnológica. Eu tenho um problema tecnológico para ser resolvido. Eu tenho alguns engenheiros e que são espertos e que sabem fazer as buscas corretas. Eles vão até o mercado, identificam uma solução que muitas vezes já está em domínio público, fazem um processo. Ou seja, não necessariamente eu preciso de um produto realmente patente. Eu usei o sistema de maneira inteligente, não fui atrás de reinventar a roda gastando recursos à toa. Né? Então, o fast track é algo que é absolutamente importante para aqueles que desejam velocidade. Né? Outro aspecto que é importante destacar aqui são algumas pequenas ferramentas que a gente lançou recentemente que podem ajudar de maneira muito pontual e direta e imediata o depositante. Né? Eu convido vocês a acessarem o nosso site e descobrirem lá o Minha Primeira Patente. Minha Primeira Patente é um conjunto de drafts, né? de esboço, não, é um conjunto de protótipos, né? de modelos de documentos que estão absolutamente à disposição do depositante para que ele possa visualizar rapidamente quais são as partes de um pedido de patente. É como se fosse uma colinha, né? O sujeito vai lá e tem aquele guia, o que no final das contas é muito mais rápido do que você dar um manual de 70 páginas para ele ler. Né? Então, são pequenas iniciativas, às vezes o simples, né, funciona de maneira muito melhor do que algo extremamente complexo e cheio de contornos. Né? Eu gostaria de destacar, só para finalizar, que do ponto de vista da formação, né, a gente tem investido bastante agora, sobretudo impulsionado pela pandemia, na formação à distância. Né? Dificilmente a gente formaria 1.200 profissionais em 1 mês e meio presencialmente. Conseguimos fazê-lo,
em tempo recorde, com aproveitamento muito bom, tá, Paulo? Muito bom mesmo. O aproveitamento da turma foi excelente, né? Então, a gente tem, ao longo dos últimos anos, capacitado à distância cerca de 10 mil alunos, grosso modo, né, por ano, o que é um número muito expressivo quando a gente, por exemplo, vai para a OMP, né, que é a parceria com quem a gente tem já há bastante tempo na prestação de alguns cursos online, sobretudo o curso introdutório da L101. Nós somos hoje o principal cliente deles. A principal plataforma, o número mais expressivo de alunos à distância nesse curso são alunos falantes de português, né? E o Brasil, lógico, ocupa um espaço expressivo nisso. Isso é importante porque tem a ver com aquela informação que eu trouxe de estar sempre semeando, formando e levando informação a quem precisa, né? Então, mentoria em PI, trâmites prioritários para pequenas e médias empresas, startups também, né? Somado aqui a uma informação que, enfim, acho que todos sabem, mas é sempre importante repisá-la, o fato de que há uma subvenção, há um subsídio, né? 60% de desconto para todas as pequenas e médias empresas, né? O que é um desconto expressivo, né? Dificilmente você tem NPI aí que faça isso, mundo afora, o que, na verdade, afasta aquela desculpa do, pô, é caro, não tem dinheiro. Peraí, 60% de desconto é um belo desconto. E não apenas no pedido inicial, como em diversas fases do pedido, seja de marca, de patente, né? Eu paro por aqui, Ana, senão, enfim, eu vou estourar o tempo aqui, tá bom? Te agradeço, Vinícius. Obrigada, acho que foi super claro. Passo a palavra rapidamente para o Paulo, se ele quiser falar palavras finais aí. Obrigado, Ana. Queria, então, assim, deixar 2 registros, né? Como é que o Sebrae pode ajudar os empresários que estão nos assistindo, enfim, e quem realmente está buscando essa nova estratégia para a sua empresa. Então, você pode entrar aí no site do sebrae.com.br e digitar Sebrae Tech, como eu falei, e lá você vai conhecer a rede de prestadores credenciados para a propriedade intelectual. E procure também o programa ALI, são os agentes locais de inovação, que estão com inscrições abertas, e esse agente que vai até a sua empresa, ele também dá eu vou usar o termo aqui, viu, gente? Pincelada de propriedade intelectual. Ele não vai tão profundo como o Vinícius falou, mas ele é o primeiro passo ali, como a Natália falou ali daquele trabalho que ela fez lá com a Embraer, para começar a despertar esse interesse no empresário. Então, você procura ou as inscrições estão abertas no Brasil todo, o Sebrae vai atender quase 120 mil empresas em parceria com o Ministério da Economia, e o Sebrae Tech é permanente. Então, você procura um balcão do Sebrae na sua cidade, você pode ir na sede regional do Sebrae ou pelo site e buscar essa informação. Ana, eu queria falar 5 minutos. O problema de chamar mineiros para eventos, etc., é que mineiro conta muito caso. Mas eu acho que o caso, quando ele é verdadeiro, que é o caso desse, ele ilustra bem essa importância de tudo que a gente está falando. E aí, Vinícius, você pode depois pesquisar e usar lá nas suas aulas. E você também, viu, Natália? Mas atualmente eu estou em Brasília, mas originalmente eu sou de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, nos anos 80, nos anos 90, existia uma barraquinha de hambúrguer que ele ficava no meio de uma avenida, a mais movimentada da cidade, no meio do canteiro central. Eu não sei quem é que permitiu um cara, no meio de um canteiro central da primeira principal avenida de Belo Horizonte, colocar lá uma barraquinha de hambúrguer. O fato é que ela se tornou um clássico e todo mundo que saía à noite, ia para a festa, blá, 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 parava e comia o hambúrguer. E ela tinha um nome, essa barraquinha, mas depois ela mudou para Renato Burger. Por quê? Porque o cara que controlava lá a chapa para fazer os hambúrgueres, ele se tornou famoso aquele hambúrguer, e aí ele virou um ícone dos anos 80 e 90, aquele hambúrguer que a gente fala roots, né? Hoje em dia é gourmet, roots, bababá, então, beleza. Fato é, para que eu estou falando com você sobre hambúrguer, chapa, belo, isso tem a ver com a nossa história. Fato é que esse camarada, ele sumiu, ele se mudou, parece que para o Espírito Santo, seja lá por quê, resolveu voltar para Belo Horizonte e, por uma coincidência absoluta, que não é nem explicável do ponto de vista, às vezes, muito lógico, ele resolveu, então, abrir a empresa dele, novamente, a chapeira de hambúrguer, e, obviamente, ele usar o nome dele. Não é isso, Vinícius? Porque ele ficou famoso, todo mundo queria reviver o Renato Burger.
Quando ele foi montar essa empresa, ele já descobriu que havia, no mesmo quarteirão onde ele atuava nos anos 80 e 90, uma lanchonete chamada Renato Burger. Estava usando o nome dele. Ele, então, próximo dali, mais ou menos uns 200 metros, eu não sei se foi ele, foi outro, criou o Renato Burger Original. E um terceiro cidadão criou o verdadeiro Renato Burger. Eu, como um Belo Horizontino original, tá, que frequentei nos anos 80 e 90, o Renato Burger, se você me perguntar se o Renato Burger, de fato, é o Renato Burger, é o Renato Burger original, ou se é o verdadeiro, eu não sei. Por via das dúvidas, eu fui nos três, só que os três estão perdendo dinheiro. Isso se tornou um imbróglio jurídico, viu, Natália? Entrou aí em disputa pelo nome, no qual o Renato, o verdadeiro original, não havia registrado. Enfim, parece que uma delas já fechou, né? Ou seja, então o Renato original perdeu o direito da marca, não ganhou dinheiro, e o que se chama original e o verdadeiro também não ganharam dinheiro. Então, digamos assim, veja bem, eu estou falando de hambúrguer, né? Que é uma coisa simples, uma commodity, mas que gerou uma disputa judicial e gerou uma perda para essas três pequenas empresas. Então, se a cultura da propriedade intelectual estivesse instalada e se o Renato, como o Vinícius falou, entendesse o seu nome como um ativo, né? E não só como uma fã, mas como um ativo que gera valor, que gera negócio, a pessoa ia comer aquele hambúrguer, pagar mais caro, porque é o Renato de fato, né? Que tem toda a mística dos anos 80, que volta, que o pai que leva o filho. Então, isso que parece, desculpa a expressão, uma bobagem, quando você fala de países que entendem ativo como oportunidade, principalmente os Estados Unidos, ele sabe que aquele nome centenário vale, ele sabe que aquela história vale, ele sabe que aquele ponto onde o pai ia com o filho, ou seja, ele consegue transformar isso em valor que é negócio, né? Então, eu queria encerrar minha fala, Mineiro conta muito caso, viu, Ana? Com esse caso, que ele é real e verdadeiro, mas que demonstra como que a pequena empresa ainda precisa entender o valor do ativo do propriedade intelectual como um elemento de negócios, de dinheiro, né, para ela ser mais próspera. Então, seria isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Paulo Renato, Vinícius, Natália. Pena que a gente não tem mais tempo para continuar essa discussão. O brasileiro é conhecido mundialmente pela sua criatividade. Eu acho que a fibra do brasileiro para empreender é uma coisa única, mas empreender com desafios não precisa ser no improviso. E hoje aqui a gente trouxe algumas dicas, algumas oportunidades que existem para que o empreendedor, o pequeno empreendedor, possa se capacitar em matéria de PI e possa, sim, pleitear uma proteção diferenciada e alcançar um espaço diferenciado no mercado, se tornando mais competitivo. Léo, obrigada. Acho que por hoje é isso. Eu que agradeço mais uma vez aqui ao Paulo Renato, ao Vinícius, à Natália e a você, Ana, pela moderação. Acho que foi uma sessão super interessante e valiosa, de fato, para a gente impulsionar esse tema no Brasil. A gente vai fazer agora um rápido intervalo de 5 minutinhos e voltamos na sequência para a próxima sessão, que será conduzida em inglês com o tema University Technology Transfer, Connecting the Private Sector and the Academy. Até já!
Dando continuidade ao ICC Innovation Summit, o tema da próxima sessão integra uma agenda que a ICC tem particularmente contribuído bastante no Brasil, tendo inclusive lançado no ano passado um guia sobre o assunto. Trata-se da promoção das melhores práticas nas colaborações entre o setor privado e as universidades e centros de pesquisa e tecnologia para o desenvolvimento da inovação na prática. Convido para esse painel, que será conduzido em inglês, a sócia de Relações Universitárias da OCED University Partners, Kirsten Lloyd, a chefe de Parcerias Estratégicas do Instituto Francis Crick, Rebecca Wilson, o diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Minas Gerais, Gilberto Medeiros, o fundador e CEO do Food Tech Hub, Paulo Silveira, e como moderador, o sócio da Venturini IP e vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da ICC Brasil, Luiz Luzué, para quem eu passo a palavra. Luiz, the floor is yours. Thank you very much, Leonardo. Good morning, everyone. I would first like to thank all the speakers here today for accepting our invitation, and it's an honor for ICC to have you here with us, participating to this discussion on university technology transfer. Well, I would also like to thank Leonardo for the invitation and the opportunity to moderate this panel. So I believe that we have a very rich panel composed of different actors of an innovation ecosystem. Kirsten from Osage Venture Capital for University Innovation, Rebecca Wilson from the Francis Crick Institute, as Leonardo introduced her, which is one of the world's leading biomedical research organizations, Professor Gilberto from the Technology Transfer Office of the Federal University of Minas Gerais, which is a top TTO here in Brazil and leading model for other Brazilian TTOs, I would say, and Paulo Silveira from the Food Tech Hub Brazil, a key organization that plays a decisive role in connecting each one of you, I think. So this conversation will certainly be extremely interesting. So I will, before we jump to the first question, I would like to make a more general consideration and put things into context. So to better explain this, the subject that will be discussed today, the university technology transfer. So I would say that among the different elements that constitute a country's innovation ecosystem, we have national policies, regulations to encourage innovation, as well as an efficient IP system. All those elements, they play a decisive role in supporting and stimulating R&D. And in today's knowledge-based economy, to stay competitive, innovative companies, they no longer rely only on in-house resources, but they must work together with external partners like universities and research institutes, which are powerhouse of innovations where new technologies are developed and talented researchers are educated. So in this context, and with the adoption of the US Bayh-Dole type legislations in many countries around the world, universities developed a more entrepreneurial mindset in addition to the more traditional teaching and research activity. So assuming therefore a more active role to ensure that the brilliance of university research results is effectively transferred into new products, services, and medicines to benefit society. So entrepreneurial university activities, they encompass activities related to university technology transfer. And when we talk about university technology transfer, we talk about the industry-university partnerships, R&D collaborative agreements, for example. So in the context of university technology transfer, and this is my question for everyone, what is the importance of the relations between universities and the private sector regarding innovation and tech transfer? And maybe when you answer the question, you can also present a little bit your activities in your respective organizations and the role that you play in this context. So I don't know who wants to start. Maybe we can start with Kirsten from Osage, from OUP. Sure. So thanks for having me. I'm Kirsten Lloyd from Osage University Partners. I'm going to introduce the firm first and my background, and then I'll answer the question. So
we're a venture capital firm that invests in startups out of universities that are normally, what's happening is the intellectual property that's generated at the universities is licensed to a startup company, and we're investing in those startup companies. We are currently investing in 10 to 12 new companies per year. We invest in all stages of companies and all sectors of companies. So we have both the life sciences investment team as well as a physical science investment team. So we're investing in deep science that the universities are creating and licensing to these startup companies. Prior to working at Osage University Partners, where I head up their university relations efforts, and we are partnered with around 100 academic institutions currently, most of those in the US, but some in other countries as well. Prior to that, I worked in tech transfer for almost 20 years, mostly at Stanford University, but also at the German Cancer Research Center in Heidelberg, Germany. So to answer your questions about the importance of obviously the university innovation machine, and how that affects how that affects industry. You know, obviously from my time at Stanford, especially, and obviously now here at Osage University Partners, it's integral to cutting edge research, actually making it to the real world, and developing products that you know, people can actually use and help better the world. I mean, we saw this last year with the COVID vaccines. A number of those technologies were developed at universities, University of Pennsylvania, University of Oxford University. Those cutting edge technologies would not have happened without this basic university groundbreaking research. From my home institution, Stanford, you know, obviously, you know, we're probably speaking on technologies that were based on some innovations out of Stanford. Google, that people use every day, was based out of Stanford University. So it's hard to even almost answer that question, because so much of what we rely on and innovations that happen that people are using every day are based on university innovations. And even if it isn't the intellectual property that's originally licensed from the university, other innovations that happen are based on the findings of that university innovation. So I'll pause there, because I'm sure all the panelists have a lot of answers to this. Thank you very much, Kirsten. Maybe Rebecca? Yes, thank you so much for the invitation to participate. Hello from London to everyone. I'll give you some personal perspectives and examples on what I think the importance of those relationships between universities and research organizations with the private sector are regarding innovation, enabling innovation and tech transfer. So these will be from my experience working within the UK innovation ecosystem, both in my current role, which is Head of Strategic Partnerships at the Francis Crick Institute, my previous role as Director of Industry Partnerships and Commercialisation at Imperial College London, as well as a recent secondment to the UK Government Department of Business, Energy and Industrial Strategy, which was to support a review exactly into this, into the impact of research organisations on the local economy and how that supports the UK's industrial strategy. So firstly, I'll just give you a very brief overview of the Francis Crick Institute for those of you that aren't familiar with it. We're based in London. We've got about 1,500 scientists, students and staff from around 70 countries, and we're dedicated to fundamental biology, understanding how that underpins human health and disease. So we are actually Europe's largest biomedical research institute under one roof, and located quite central in London as well. So we're a partnership between government funder, the Medical Research Council, a charity, Cancer Research UK, the Wellcome Trust, as well as 3 university partners. So those are all based in London: University College London, King's College London, and Imperial College London. I will answer the question, but I won't do it from a university perspective, because the Crick is not a university. We're a dedicated research organisation. We don't do teaching, and we train via our university partners. But as you might expect, in terms of that global way that scientists work, collaborating is at the heart of what we do. So that's the way we're set up as a partnership, to the design of our building, everyone being under one roof, and how we work. So over half our publications are international. Pleased to say we collaborate quite a lot with Brazil. So I was looking into those activities. We're very keen to do more. As well as those academic partnerships, we believe firmly that you need strong partnerships with industry
as Kirsten demonstrated, to enable that innovation, to enable that tech transfer. Accelerating translation is embedded in what we do with that purpose to improve people's health and well-being. It's central to the vision to how the CRIC works. We have an embedded translation team, which is, I guess, is quite common now in many universities and research organizations. Our embedded teams work with around 2/3 of our research groups, helping them to think how they can translate their research, move it up technology readiness levels. In terms of industry, based on our biomedical nature, we engage mainly with pharma, as you might expect, but some technology companies, some instrumentation companies as well, whether that's through pre-competitive collaborative R&D, licensing technology, or through spin-outs and license of our technology to those spin-outs. We have a number of companies that are co-located in the building, and we find this is quite a good way of building strategic partnerships, having that kind of serendipitous interaction. So we have GlaxoSmithKline, AstraZeneca, and MSD located in the building with us, and they provide, as you might expect, a range of benefits to both our academics as well as our industry partners. So we really believe that the CRIC and other research organizations play a key role in pushing that innovation agenda. We help to support that sometimes a difficult, very convoluted path from an academic idea through to impact. And as Kirsten, just to echo what Kirsten said, the recent pandemic has really shown the important role that universities and research organizations have played in facilitating that access to breakout technologies, enabling innovation. I mean, whether that was the spin-off BioNTech, whether that's working with Pfizer, whether that's University of Oxford working with AZ, you know, this is really, from our perspective, changed the government's view of the importance of universities, how they've helped the UK in particular out of lockdown. So those, what we call in those strategic partnerships that are multifaceted, whether there's connections through research, through training, and commercial interactions, they bring a huge range of benefits. They enable deep understanding of each other's needs. We can help to kind of identify that resonance between the interests of our researchers and the needs of industry. They can be identified quickly and the technology transferred and embedded swiftly to bring those kind of benefits to the economy and society. So beyond that kind of collaboration, those research-intensive universities, we have spin-outs, we have jobs, we develop trained staff, and we play a central role, particularly in London, in development of those innovation districts, which we see popping up across the world. These research organizations, we act as anchors to attract industry players, key tenants, investors, funders, startups, and it all creates a ripple effect that drives the growth, that really supports that local economy. We're part of the Knowledge Quarter in London. We've seen similar developments around, you know, we're in Stamford, around Kendall Square, in London, White City, where Imperial are based, attracting companies like Novartis. And we've seen a huge investment across the UK in terms of VCs and other organisations building in London, South East, as well as particularly recent developments in Manchester and the North East of England as well, with the Helix project. We know now that the British government really values universities and research organisations. They know that they've got an important role to play. We've had a number of reviews into tech transfer, entrepreneurship, how important universities are, and really the pandemic has really pushed that. The Prime Minister has now set up a new ministerial, the National Science and Technology Council, and an Office for Science and Technology Strategy within the Cabinet Office. So this has really helped to push science to the top of the agenda. So just to summarise, you know, we strongly believe that universities and research organisations should collaborate. We believe we play an important role in promoting innovation, and that kind of partnerships enable that really swift uptake that can benefit economy and society as well. No, thank you. Yeah, thank you, Rebecca. I can totally relate to that. I also saw the news that Prime Minister Boris Johnson said he would launch a plan to capitalize on scientific and technological breakthroughs made in the UK, with a program to direct research into areas that will benefit the public good. So, and this impact, this benefits to society, to the public good, I think that, of course, university technology transfer is commercially oriented somehow, but at least in the UK, and from what you say, UK university technology transfer is becoming, or has become, more focused on the impact of patent license and spin out in terms of benefits to society. So this is something that we also see this slight change here in Brazil. So maybe moving to our
Brazilian perspective, maybe we can start with Professor Gilberto from the Federal University of Minas Gerais. Well, first and foremost, I'd like to thank the organizer for this wonderful opportunity to share the space with so well-known people like Rebecca, Kristen, and Paula. So it's been a privilege. So just to give you a very brief overview about UFMG. With UFMG, we have a variety of themes that we have been pushing through in terms of innovation and technology. One of them is the biotech. And it's a very interesting story how this all comes about during the COVID pandemic, how that has impacted us, and actually using that as an opportunity. But there are other segments, for example, nanotech, that we're also pretty good at, and also an IT segment. So, for example, some of our professors have started up companies that some of them ended up being purchased by Google. One of them was that. And more recently, we have other IT companies moving to that space. So that's a pretty interesting opportunity. Now, the biotech, there's an interesting aspect. I mean, we file patents primarily in that space. Now, what is really interesting about Brazil is that, I mean, it's all well known, all the types of problems and blight that we have to go through. And we've been successful in pushing through some of those. So one of them is, for example, dengue fever. And dengue fever actually is a tremendous problem that we have here as a public health issue. But one of our professors, he came up, for example, just to illustrate what the types of things that we do here. He came up with a trap for mosquitoes, and he started up his own company. He came up with pheromones to attract insects, and that turned out to be his startup company, and then ended up being purchased by a multinational company. So this just gives you an example that despite the issues that we have here, actually because of the issues that we have here, we find lots of opportunities primarily in the biotech segment. What is the big challenge for us is trying to interact with companies outside of biotech. And the main reason, for example, is the lack of as an electrical engineering, we like to say impedance matching. In essence, we try to communicate a message and the other people don't really understand. And that works both ways. Sometimes you have to develop and make our flow of information better. It's a matter of trying to understand each other and the supply and demand, the supply of our solutions and the demands of the company. So this is something that we're slowly moving through. I guess the pandemic, the interesting thing that comes about from it is that it accelerates this interaction. So more companies are more eager to talk to us and try to come up with solutions. So our office during the pandemic has experienced a tremendous amount of innovation coming out during these years and companies coming to us. So this, in as much as tragic the pandemic is for the Brazilian population, the response of the university is tremendous. Despite of government, right? I mean, hearing Rebecca saying about your government in the UK, there's just music to our ears. Sometimes we hope that someday we're going to come to that. As a matter of fact, you know, the vaccine that I've been applied to was that I got my shot is AstraZeneca with Oxford, right? So I never forget to say Oxford when I say, well, I got AstraZeneca Oxford. So we try to make sure that people understand the importance of this partnership. So that's a pretty interesting demonstration of what Louis has posit for us to discuss here. Moving forward, as I see us getting more into the biotech domain and many of our IT initiatives, we have this convergence of strategies. So having lots of patents like we have don't mean much, right? It doesn't mean much having so many patents filed, but what really matters is when we have those and we position ourselves in a strategic fashion to address some specific needs. So this is what we're trying to accomplish by converging some of these initiatives in different types of academic domains. So that's a little bit of what we've been up to. So thank you again for the opportunity. Thank you, Professor Gilberto. As you said, UFMG also has been recently awarded for being the Brazilian university that has filed most Brazilian patents in the last 10 years, I would say. But as you just said, we know that having patents is not an objective in itself, but a means to enable tech transfer that will impact society and local business. And as you said, the Federal University of Minas Gerais is doing it especially in the biotech
field. And I think that biotech is also an area or a sector that relates all of us here, that connects all of us here today. Maybe we can further on the conversation come back to this specific sector. And maybe Paulo from Food Tech Hub. So Brazil is well known for its expertise in agriculture. So from your perspective, so as a hub that helps, plays a fundamental role in our Brazilian innovation ecosystem related to the food sector, putting in contact ventures, universities, companies, governmental agencies, entrepreneurs. So how do you see this, the importance of these industry-university partnerships, and what is the role of Brazilian universities and academic research in this context? Okay, first, thank you very much. It's a pleasure to be in the first ICC Innovation Summit, really sharing this panel with so prominent, great people. So first, before answer your question, I want to say Food Tech Hub Latam was founded 2.5 years ago. Is an ecosystem getting together industry, academy, research institutes, venture capital, entrepreneurs, and government. That is the ecosystem. And why we build that? First, because we believe that the companies will compete within ecosystems. Now, they are not compete one-to-one anymore. They will compete in ecosystem. And we need to be the link between the parties. What we do, we foster open innovation and food techs. So we have incubation programs. We have program for innovation within the companies and research. And the main transformation is driven by the consumer change of behavior. And that is fast, very, very fast. And companies alone cannot do, research alone cannot do. They have to work together to attend this new trend. That is one thing. What we do, we choose specific verticals like products. And Gilberto, when you say biotech, when people ask me what is the future of food, I say, I don't know for sure, but something fermented, that will be biotech in the vein. So products, process, food waste and food loss, we look very much. Smart packaging, a lot, and food service, because food service suffered a dramatic impact with the pandemic. Restaurant closed and so on. We look on that too. And we are ready to invest $3 million next year to build up a platform for Latin America that will also help this connection going on. To answer your question, it's very simple and very easy in the ag business. If you see the development of agriculture in Brazil, is related to Embrapa. Embrapa, the largest research institute in agriculture, was born 40 years ago, and then is connected to the development of Brazilian agriculture. So we could not reach the stage as we are today without research. And that's one example. The second example is Exalc, our Wageningen University, giving genetic research, a lot of new trends to the Brazilian agritech. And the last thing I want to say is that from one year to another year, we grow more than 700 agritech startups. So even with the pandemic, the ecosystem is working very well. And what we need to develop at this moment is funding for these entrepreneurs. It's not only mentoring, but funding, seed money,
or funding. That is, for me, the crucial point to continue this development. That is, I start with this, and I pass the word to you, Luis. Thank you very much. Thank you very much, Paulo. So yeah, this question of funding, it's of paramount importance. And so when we talk about funding, maybe we can come back to Kirsten and maybe you can explain to us how does OUP decide which universities, research institutions, accelerators to partner with, and what are the best practices when choosing a project to invest in? Sure. So, and that's a really tough and loaded question, I will say, that last part. But I'll start off. So, as I mentioned, we're partnered with about 100 different academic institutions right now. We're a team of 16, 17 people. And the majority of our people are investment professionals. This is what they do. They go in and they look at what are opportunities that would be especially of interest for us to invest in. We're a co-investor. We're not a go-it-alone investor. We're usually investing along with other venture capital firms, other funders of these startup companies, who are all kind of coming together and saying, making the decision, like, this is the opportunity we would like to go forward with. And we're making that decision. We're looking, obviously, so actually most of our investment team all have scientific backgrounds. They've spent a lot of time, obviously, learning science and how to evaluate science. And so they're looking at the scientific opportunity, of course, first. They're looking at, is this something that actually, will make it out of the lab and into the next stage, because it doesn't just go from the lab to the marketplace, right? There's a lot of stages in between all of that. So is it going to translate from the lab into corporate development or whatever their next stage is going to be? And that's often one of the hardest parts, especially on the life sciences side, the therapeutic side, is getting something that worked in the lab to start working in your company. And that's where a lot of actually life science opportunities fail, is they can't make that translation out. And there's lots of different factors to that, but we don't have the time to even go into those here. We're also looking heavily at the team that's taking this forward. So a lot of what we're concentrating is, who are the people who are associated with this, and why are they the experts to be able to take this forward, both from a scientific perspective as well as a business perspective, and a knowledge of the domain area, what is needed to actually take this forward to a product. And then we're looking at, of course, what their end products potentially could be, or what their end services, or whatever it is they're trying to get to. So we're looking at all of these factors for these opportunities. And when we're looking at the universities that we partner with, obviously we started small. We started with actually just a handful of universities. Our model grew in part because people started bringing us opportunities from other universities. And they said, hey, would this be something that fits your model? And we said, yes. And after a while, you only have so much bandwidth, right? But we never want that to stop us from making an investment. And so we're always like, when we're looking at new partners, we're saying, let us know if you have something that fits, kind of what we're looking for as far as our investment opportunities. And as I mentioned, we invest both in the life sciences and the tech side, but we're really looking for that fit of really groundbreaking science that's going to have an impact on the commercial marketplace somehow. Hopefully they know something about what that kind of end product is going to be, making that product market fit. And then that team that's behind this. Why is this the right team for us to invest in? Are they going to be a good team to work with? Do they know each other's strengths and weaknesses? Are they going to work well with others? Those sorts of things. And so it's a little bit of a roundabout way, I think, to get to the answer of your question with, how we're looking at universities to partner with. We're looking for those that have startups that are kind of going along that trajectory. And I will say one other part about us before I end here is that
what we're not just focused obviously on just being a shop of looking at a possible investment opportunity and being done, making the investment and being done. We're trying to help the university ecosystems, and because we see a broad spectrum across the ecosystems and what's happening there. And so we have programming that we offer to the universities, to both their tech transfer offices as well as their entrepreneurial founders to help potentially make those opportunities to the next steps. So I hope that answered your question, Luis. No, yes, you did. I mean, so I understand that you have it's not only a question of investing and managing the funds that you have under management, but you also, OUP also seeks to engage and create, or at least enhance the value-add programs for the partner academic institutions. Exactly, yes. Okay. And maybe now we can move to, so talking a little bit more about the biotechnology sector. Maybe we can hear from Professor Gilberto and also Rebecca. I think it will be good to have Rebecca's experience, for example, in pushing this innovation agenda through technology transfer within the private sector, but related to your specific area, biomedical research, because I think it's important for us here in Brazil. Maybe we can learn from some of your best practices in the UK, for example. Rebecca, I think you are muted, no? Oh, apologies. Can you hear me now? Yes. Yes, happy to talk through experiences and what we think has really worked. And regardless of sector, actually, we can talk about biotech, but in general, from my experience, what everyone's picked up is that access to funding and access to money to be able to develop that technology, moving up the technology readiness level. And we've really seen a push from the UK government in terms of importance of impact of research, but also the aim to do 2.4% of GDP spent on R&D. So the way to do that has been supporting kind of access to leveraged funding. So where there might be a contribution from an industry partner, a contribution from the research council, for example, or funder, to help move technology up. So that kind of support and access to funding has really helped a lot of our spin-outs, a lot of our technology. So one particular example is a spin-out from the CRIC that's also led by King's College London as well. So we have kind of joint appointments there, and that's gamma delta therapeutics. So that spun out from King's College. It's focusing on the work of human gamma delta T cells, but we really saw that a core activity for that team to help move it and demonstrate that technology works and take it out of the bench side was a collaboration with a pharmaceutical company. So this was collaborative R&D, and then of course that moved on to develop further, but they tested that technology, and that was Takeda. So we really saw that kind of collaborative aspect was really important for that particular biotech company. That's one thing that is really important for us, to have access to money and access to partners to help move that technology up. The other thing is access to an entrepreneurial kind of culture. Mm-hmm. So we're seeing a real push now in the UK towards student entrepreneurship, staff entrepreneurship, lots of training programs, lots of pre-accelerators and competitions, as well as accelerator programs to help people take their technology on a route of customer discovery. So talk to your 100 customers, the kind of lean startup approach. So actually just talking to people about what it is that they need from that technology, and that embedded entrepreneurial culture is really helping to move along our spin-outs. With a kind of heavy patent portfolio, a heavy technology portfolio, you really need to have people that want to form a spin-out, and developing that takes time as well. The other thing is we're seeing more of a trend in the UK for each university to have their own innovation fund set up, so they can invest in their own staff and student startups. So Oxford obviously have one, Imperial's launched one last year, and we're really seeing that's helping in terms of early stage investment and access to space. So having kind of incubators that maybe have shared space, so you just have 4 or 5 a very small company, but you can share that space. You don't have to make a big investment, and all that helps to push things up
pushing us up and get them out and get those kind of huge spin outs. So we have, other examples, Achilles Therapeutics, 170 million exits. So there's all, these are all in the path of kind of incentivizing people to want to go on that journey, because it is difficult, and having an embedded team and a team and sharing that good news is really important to incentivizing people to take that on. Yes, thank you, Rebecca. Yes, I know that the UK National Innovation System has counted with a series of governmental programs. And as you said, in terms of funding, and the higher education innovation funding is a very, very important one. So this funding issue, I mean, it's at least here in Brazil, it is still an issue. Maybe Professor Gilberto can comment on this investment landscape, the private investment landscape in R&D in Brazil. And also on another point, the entrepreneurial mindset. So we have here in Brazil, it's also a challenge depending on the university to change this. But maybe also Professor Gilberto can comment on that. But from my experience and from what I know from the Federal University of Minas Gerais, they do have an innovation policy, the university. So this type of things, having an IP policy and innovation policy, where it specifically stated that university needs to go beyond its traditional research and teaching activities. I think this helps whenever the TTO, for example, is negotiating a contract with a company or partnership contract. It really helps having this entrepreneurial mindset, at least on the spine, I mean, of the university, or of the innovation policy of the university. Yeah, I guess there are three main issues that I could get started on, and feel free to interrupt me because this can go on forever. But two of them actually have been brought up by Rebecca, and I'll just say that one is the seed funding. Here at our university, we do have a foundation that helps us, and they put together funding for seed, to get companies started, so that for us, it is a means to get some of these startup companies going. So we do have that here. It's primarily, focused on companies that are startup from within UFMG. So we do have something like that, and it's already getting us some good results. We already have a couple or three different companies that are on their way up. Now, the other aspect that is really important, which is Louis mentioned as well, is the legal framework that allows companies to use our space and share space, lab space. So we have actually put together legislation allowing companies to share our own space. So the labs, they, as you pointed out, is not just for basic research, but also to bring companies and try to match their needs to whatever it is that we can offer. So those are two of the things that I think are really important that Rebecca touched upon, and I find very, very essential, so to speak, right? What is that we really need, in particular in Brazil, that we have a very complex system. Finally, one of the issues here in Brazil that is really important is, say, for example, a professor comes up with an invention, and he or she files a patent, and then he's the inventor of that. This person decides to start up his own company. In the past, it was not possible to use that own IP in his or her own company. So we put together, a legal framework that allows a professor to be licensed of his own technology, because in Brazil, the IP generated within the university belongs to the university. So now we have a means to license that particular technology to the professor, and we do have a few cases of that. Actually, have maybe 3 or 4 cases. And it's tremendous. I mean, this gives a lot of safety in terms of legal safety, right? People can move on. And now the biggest challenge that we have is, how can we remove conflict of interest, right? I understand that Stanford has a very extensive, right? Maybe Kristen could touch upon some of these issues that we've been studying. How do you deal with conflict of interest, for example? Can you have your professor start your own company within the university premises? And here, and I read a little bit about how Stanford takes care of that by saying, no, I mean, you cannot do that. Here, you have to go outside.
But the difference between UFMG Stanford is that you go outside, you cross Sand Hill Road, and you have a tenth of venture capital at your disposal. Here, we don't have that. So we have to, that's not how we're going to solve our problem. So one of the things that we've been thinking about, instead of just vetoing any possibility, just make it extremely as transparent as possible. We can't say, no, we understand there's a potential for conflict of interest here, but we're not, we're not on Sand Hill Road here. So we have to change the way we look into things. So it's a tall order. I don't know exactly how we're going to manage it, but I don't see any other way. Maybe Paulo can talk a little bit about that with his tech food hub. Maybe we can move stuff to his hub. But so these are some of our learnings and what we've been thinking about. Yeah, Gilberto, you touched the point, because I have a partner in Argentina for seed money. They only invest in university and research institute. And then, of course, I brought this guy to Embrapa. And Embrapa, with 2,200 research, cannot do any startup inside Embrapa. We need to change this regulation. I mean, work with people in Embrapa to change that, because a lot of knowledge that could pass on, transfer this technology to the companies. And it's fair enough to have a more fair principle both sides. Of course, as you said, we changed some regulation. You can share labs with the private, but that's not the same thing that the professor can do his own business, his own research to himself. Of course, pay royalties or whatever. I'm working on that in food tech, really, to try to change that in some ways. So, yeah, Professor Gilberto commented on this change of legislation here in Brazil. We have in 2016 this new legal landmark of innovation, with giving the opportunity to university to negotiate its own IP and to explore its own IP, which were things that were not really possible before. I think that in the US, that happened in the 80s with the Bayh-Dole Act of 1980. And then in the UK, universities in the UK have been involved in tech transfer for a long time. So since the 40s, I think there have been some initiatives with the national government agency to stimulate the commercial development of university innovation. And in 1985, if I'm not mistaken, UK universities were given the right and responsibility to exploit their IP by securing property rights to ensure that publicly funded work was transferred to the private sector. So this is in the US and the UK, those are things that exist for quite a long time now. And in Brazil, it's a more recent thing. So as Professor Gilberto said, UFMG now has 3 to 4 agreements that were made possible due to this new legislation. But maybe it's too early to say if this Brazilian new innovation landmark of innovation really brought a more legal certainty to those agreements, and if licensing agreements, for example, if the creation of spin-off companies, spin-out companies, if this legal landmark of innovation really helped or is really incentivizing, fostering new license deals and new spin-off academies. How do you see this, Professor Gilberto and also Paulo? Let me just quickly touch upon this issue, and then Paulo can complete some of our thoughts. So, for example, this issue of conflict of interest, how can we regulate that? So, as a matter of fact, we do interact with the House, the Senate here in Brazil, and we've been talking to folks there that actually can change some of these things. And the main issue, and trust me, for example, in the US, you have the General Accounting Office. Here we have folks that are similar to those. It's called CGU and TCU. Those are similar organizations that oversee many of the things that we do. So
we've been talking to them as well. The thing is, we come from the perspective that we need to maximize all the technology transfer to society, all the scientific discoveries. That's where we're coming from. We're not trying to find like some sort of privilege to operate. That's not the issue, right? So many of the discussions that we have if they're from the political perspective, as we try to organize, a lobby in the good sense, right, with folks that are working with the Senate, or we're coming together with the auditing organizations, our point is very clear. This is really what we want, and this is what we need. Actually, Brazil desperately needs something like that. We cannot just be selling, commodities forever. I mean, we're not going to have a future if we keep doing what we're doing. I mean, we've been getting to a situation that the country only distributes wealth to those that have a mine or a big farm, and that cannot go on, right? So that's basically what we need to change. And we hope that, getting some of our technologies more, open and licensing them and getting the professors to be able to do research and their own companies within the university premises. I think that's one way to move forward. But there's still like a scale, a scaling up gap here in Brazil. We don't have a complete supply chain for many of the things. So even though we have a big population, we don't have everything here that we need. The vaccine was a tremendous opportunity to learn and map some of these things. There are only two companies that can do the scale up for people, but there are 10 companies that can do scale up for cows. I mean, this is just to give you a perspective. They actually had to change the regulation to enable companies that do the scale up for vaccine production. They have to, allow the companies that do that for animals to be able to have the compliance to allow us for human use as well. Just to give you an idea. So we need to focus a little bit more on the people. That's one of the things that we think we need to do, right? That's the point. I have no comments to Gilberto. I shared the same vision that Gilberto mentioned. I'm fine. Yes, I think in Brazil we have a sense of urgency, I would say, because we do have. So for the past over the past 20 years, Brazil has strengthened its innovation system through important regulatory frameworks. So we talked about the legal landmark of innovation, which was a quite significant, important change. It also, a constitutional amendment was needed to be able to have this new legal landmark of innovation. So that was quite a significant change. We do have tax incentives programs. We do have financial incentives with regulatory agency obligations and other type of direct investment. But Brazil is still occupies the very intermediary positions in the, for example, index of global innovation. So that's the thing. I mean, we do have absolute volume of investments. I mean, it is comparable to that of several developed countries, but the investment volume in relation to the GDP is quite low. We do have this legal landmark of science, technology, and innovation, which is supposed to bring more legal certainty and to facilitate those industry-university partnerships. And our universities and our research institutes, they do have infrastructure, but a few projects. So, and most Brazilian researchers are not really involved in collaborative projects with the industry. So I think that we have everything in place. Everything is in order to really make this leap of innovation. I mean, but it doesn't happen. So some of the things that Professor Gilberto said goes in this direction, in this sense of urgency. Some things would need to be done, and maybe at the governmental level, maybe through some lobbying. But yes, I mean, we do have everything is in place. We also have our Brazilian Patent and Trademark Office, which has implemented some significant changes in the past years, also to become
one of the to consolidate itself among the main institutes in the world. So it is fighting hard against the patent backlog which was one of the biggest patent backlogs in the world 2 years ago, and now maybe at the end of this year they will reduce this backlog to 80% reduction. So it's quite a significant increase in the BRPTO productivity. So we also have an IP system that is becoming more and more effective and productive. So maybe there is a sense of urgency there in order to make things really happen in Brazil. And I think like initiatives like yours, Paulo, like the FoodTech Hub, is really part of the solution of putting those stakeholders in contact, putting universities, venture capitals, industry in contact, and really trying to make those type of private initiatives. They help Brazil advance in this innovation agenda, I would say. Can I make a comment on that, Luis? I'm sorry. I think when I see the market lacks strategy, Brazil lacks strategy. For instance, we are running together with the Minister of Agriculture a program called New Ingredients and Alternative Protein, because it's not France, with all the respect to France, that will dominate the plant-based market in the world, or either Brazil or Africa. So we have Embrapa, we have agriculture, and we need a strategy for the future. That is what lacks for me. So we have formed a group, 63 persons from industry, academy, to discuss this roadmap for Brazil. And I'm very motivated that finally we can put something in place, and with the funding, with the model, systematic model, and replicate that along Brazil. That's what we need. Yes, Paulo, I totally agree. We had in the past year, we had the government put in place the national innovation strategy and the national intellectual property strategy. I believe or at least the one related to IP has been approved recently. I don't know the status of the more general one on innovation, but it's really in line with what you're saying. Those are attempts to give Brazil a strategy in relation to R&D, innovation, IP, in order to push this innovation agenda forward and make Brazil great in terms of R&D somehow. And coming back maybe to the US and UK, so those countries, they are more developed in this regard. How do you, as I said, as Rebecca commented, it's really moving now. The UK has it's really shifting. They are much more focused on the impact of patent license and spin out in terms of benefits to society. So it's really the whole UK national innovation system is really, we have the feeling that we don't even need to talk about, for example, the triple helix model and how important it is to the government, universities, and industry to cooperate. It's something, or at least when I talk to people in the UK or in the US, it's really something that it's embedded in the culture. So those helix and all the actors, they work together, and they have this specific, this common objective to make innovation and to make R&D progress in the country. So maybe Rebecca or Kirsten can comment a little bit on that, and maybe we can learn a few things from the US and the UK. Yeah, I'm happy to comment briefly. Can you hear me okay? Yes. Yes. Okay. Yes, just briefly, I think someone made the point, maybe Gilberto made the point, that actually, this isn't always natural for all academics to want to work with industry. And in my experience, I was working mainly in the natural sciences, so that covers quite fundamental physics as well through to mathematics. So there was some
resistance there initially to kind of how could we work with industry? It's so far removed from what I want to do as a researcher that I just can't see myself developing anything. But what we've had to do is try and gently encourage people to see that actually it's not about changing your research direction. It's about enabling you to see other things and about real world challenges. And what the UK government did a long time ago now, probably 13, 14 years ago, was to start to ask academics to think about the impact of their research in their fundamental research applications. And there was lots of uproar about that and how it didn't feel natural, but it was just essentially saying, if your research was going to go anywhere, how would it benefit the economy? How could it benefit society? It may not, but just for you to ask that question of yourself. So there was a separate section in people's grant applications to think about impact. Now, what's happened is that's become so embedded in the way that people think that it's no longer a separate section, that it's just the way that people think. It's their mindset that's now actually, it's no longer a dirty thing to play with industry. It's okay, I may not do it, but if I did, it could bring me many benefits, not just enhancing my research. It may bring me access to excellent scientists. It may bring me access to bespoke facilities. So it's a kind of a slow process to enabling people to think about how that impact could be delivered. So I think that's one good thing that the UK university system did. They kind of took that on board. They thought about impact. It's just embedded in what they do. And that has helped provide the government with evidence that a knowledge-based economy is achievable, and actually that universities play a key role in delivering economic, societal impact and enabling innovation districts. So I think I'll stop there. To hand over to you, Kirsten. Yeah, I would definitely like to emphasize what you said, Rebecca. And there's an article, I can't even remember. It's somewhere on LinkedIn by Arun Pradeep, where he actually goes through kind of the phases of technology transfer. There's technology transfer 1.0, 2.0, et cetera. And it talks about basically, initially it's transactions, right? It's very transactional. Intellectual property is created at the university, and then it, established companies license it, right? And then there's the phase of, not all of our things are being licensed. What do we do about that? And the thought, okay, well, perhaps startup companies should be formed around these things. There was, and I saw that in my own time. So I started in tech transfer in 1996, and there were, going back with what Rebecca said, there were still a lot of researchers who were like, no way, I'm a pure academic. I'm not going to sully my hands, let's say, in anything that's to do with corporate. Because I don't want my research influenced by that. But then there were also those academics who were like, well, I've developed this really interesting thing, but no one's doing anything with it. And that got really frustrating to them. And so they would say, okay, well, if they're not going to do it, then I'm going to do something about it. And that certainly was the genesis for a lot of how Silicon Valley was built, honestly, was it used to be things were created and then, either they would die on the vine or maybe some large corporation would actually, see the possibilities and license it. But there wasn't kind of that in-between space where people would take these technologies, and that valley of death still exists tremendously, but there have been a lot of programs to address it, but it's still there, and there's still a lot of things that are dying on the vine. But it is so much more improved than when I started. But it was that mindset, that shift of mindset, saying, I don't want to see my research not go anywhere. I want to see my research actually be able to have the possibility to make an impact. Now, a lot of things, as we talked about before, don't make it to that point. But if you don't try, then you're not going to even have that possibility. And so there was this shift from, as I mentioned, tech transfer 1.0, 2.0, et cetera, where it was kind of like, okay, startups, yes, industry cooperation. How do we actually bring industry in? How do we bring venture capital in to come and look at these opportunities? And much more this openness of saying, hey, we could all work together, and the sum is much greater than the parts.
So I've definitely seen that mind shift happen tremendously at universities by the researchers at the universities to shift saying, I'm not in this ivory tower anymore. I'm in a, an open field that everyone can play in. Yes, it is true that when those Bayh-Dole Act, for example, in the US, or those type of legislation were passed in different countries, I mean, the power of patents enhanced, and since then, patent licensing has been considered a synonym of technology transfer, which has also increased as a consequence. But as you mentioned, and as Rebecca mentioned, technology transfer has shifted from this very commercially oriented objective to this more focused on in terms of impact to benefit society, in terms of sustainable development somehow. And I think that also in Brazil we are already thinking like that. Maybe Professor Gilberto can quickly comment. We are approaching the end, but maybe Professor Gilberto can comment on this entrepreneurial mindset challenge at the university. Yeah, I'll just this is a virtual lunch time for us here, so many people want to have a break. So I'm just going to say that, I mean, listening from Rebecca and Kirsten and the experiences, yes, I totally agree. In Brazil, I mean, we're still trying to move away from this transactional based tech transfer. It's been, but in Brazil, usually we do lots of things at the same time. At the same time that we're doing that, we're still way behind like centuries in some of the practices. And we have an extremely diverse community. Some people, they just want to start up their companies. A lot of people are doing that. And others say, no, I'm going to get my hands dirty. So this is a very full of contrast. It's very, and it's a good and bad thing at the same time. So here, what we're trying to do is, learn from you guys' mistakes, things that you learn and that we can do better or not repeat the same mistakes. So these are some of the things that we're doing. But I guess in Brazil, we're this entrepreneurship model and how to get people excited about that. What is happening is that we're having more people seeing, successful entrepreneurs as their role models, just like the Elon Musks of the world. Like we have our own guys here doing that. So this is something that is pretty interesting, primarily on the IT domain, but I hope to be able to see more in the biotech and other hard sciences. Not to say the IT is not a hard science, but what I mean, physical sciences, right? I mean, so yes, I think we're on the verge of seeing many of these things change, primarily because of role models. We have our own role models that are, coming to scene, and I think that's a good thing. Hopefully, that's what's gonna change in Brazil. Okay, maybe Paulo, do you want to comment on that? No, I want to bring a specific case, a concrete case, a research and entrepreneur. Gilberto, beyond fermentation, Brazil is a big biomass. We have a lot of biomass that we give to cattle and animals. A lot of add value in this biomass, fiber from orange juice. And I want to bring the case with the cashew meat, the cashew that was developed together with Embrapa, with the entrepreneur. What is value is the nut, and they have a lot of biomass with a lot of fiber. So they develop a hamburger from this fiber of cashew fiber, and it's selling the market. So a lot of byproducts on that. So that's a concrete case between research and private company. Okay. Thank you, Paulo. So maybe we are approaching the end of our session. So maybe a final question to all of you in order to try to sum up a little bit what we said, what we discussed. So based on your experience and your current practices, what would be the 3 best practices for a more efficient university technology transfer or a more efficient industry-university partnership, I would say? Who would like to go first? Professor Gilberto said something about human factor. I think this is...
I'll go. Sorry, go ahead. Okay, so best factors is open mindset is and this comes from all parties of people really trying to not think narrowly, but think openly and collaboratively. It is very hard. Like I often found when it's because I've been in this business for so long, is that when the deal started out bad, it rarely ever turned around. And it was often just because of this mindset, like this has to be this way. And if we don't go my way, it's not going to work. And that was the same true to working with researchers. It made it really hard to get things done when you could only think one way. And so in technology, it's very hard when you only have one set of a way of thinking for things to actually explore, because you hear this all the time with startups and with companies in general. If you don't know how to change, you're not going to survive. So that's one thing, is just having kind of this open mindset and being willing to work collaboratively. So that's kind of, I guess that's two things. And the last maybe thing that I'll say is know your strengths and weaknesses. Know what you're good at, know what you're not so good at, and either learn how to be good at that or find people. And actually, this is probably the best thing, is find people who are really good at that instead and work with those people to help you kind of build this whatever it is you're trying to do out of tech transfer or out of technology commercialization or innovation commercialization, maybe we should call it, because it's just so much broader than tech transfer these days, as we already talked about. So I think those are the three things I would mention. And I know those are very touchy-feely things, but this business doesn't work without the touchy-feely parts. So. Thank you, Kirsten. Yeah, Rebecca. I'm happy to go next if helpful. Yeah. So from my experience working in research organizations, being in the kind of support infrastructure, the TTO, if you like, it's really important to have a kind of empathy with the academic endeavor. So really, whether that's hand-holding, whether that's sharing, how you're going to do things, just to walk people through and really think about actually from their perspective as an academic. It may feel so strange and it may not feel natural, but actually it's okay because we'll get somewhere in the end. So that kind of empathy, I think, is really important. And we've tried a lot to kind of, throughout my career, trying to academic engagement, group lead engagement, please involve them in every step of the process that you can. But of course, free them up from administrative or operational duties where they're unable to do what they're employed to do and what they're good at and what they enjoy. So that would be a key thing for me. The second thing is really spend a lot of time in kind of identifying the resonance between the interests of your lead researcher or your research group and the needs of the partner, the needs of whether that's a VC, whether it's industry. Really spend some time looking at that and try and create something that's a partnership, not a transaction. So something that you can build on, that activation energy required to get something up and running. You want repeat business, you want to keep going and have a strategic partnership across multiple levels. And then the other thing, I think we've all touched on this, is communicate your successes. How do you incentivize someone to get involved? How do we share the Elon Musk stories? Just communicate those. That will create a ripple effect, I think. The more that people see what they can achieve, to see it to be, it sounds very, very cliche, but I think that's so true. So just sharing that is really important. Communication, again, touchy-feely, but for me, those are things that have worked, I think. Thank you, Rebecca. Please, Gilberto or Paulo. Yeah, I'll just reverberate some of the things that Kirsten and Rebecca mentioned. And in Brazil, the main issue that I find, at least this is my own perspective, is to make people understand that it's not a zero-sum game. Here, that's the main issue here, to try to communicate to our researchers. You're doing a partnership. Because you win does not mean that the other one is not going to win. So trying to communicate that it's not a zero-sum game. It's one of the things that I find essential for a good partnership. The other one, our professors, sometimes they think, oh, this is the end, right? I'm transferring. No, it's not the end, it's the beginning. And they think that their research is doomed. And once they transfer it, no, that's a complete new open field that's going to open up, because we don't really know.
oftentimes the big discoveries come out of things that you have no idea. You don't even know how it's all started. So this is the other thing that we try to communicate to make a successful story. And finally, they all tie together, right? But finally, a very, very important one, at least the time that I spent in Silicon Valley, is that how you put together a team. I mean, you cannot allow for douchebags to be part of your team, pardon me. You just have to have cool people that are interested in different things. They have hobbies and they like sports and things like that. They like music, they like art. So having a diverse, a crowd with diverse interests helps a lot to put together a team. It what makes it, the touchy feelings that you guys mentioned there before. I think that is a key ingredient to put that soup together. So. I listed three things. Of course, I have more, but I will start with a problem that I came from industry, yeah? And I found it extremely difficult to understand what the research and university does in terms of research. So I kept saying that for 2 years, and we need to integrate database for the industry to see what is going in the research. Because sometimes people gave up because they don't understand what is going on. So if you want to sell your research, put in the shelf, very clear, and that is your product. That's one thing. Second thing is new capabilities for professors, for students, new CV in the university to follow the transformation that is going on. That is the second thing. The third thing for me is methodology, put a systematic way of innovating between industry and university, models that work. And that is my 3 things here that I listed. Thank you. Thank you very much, Paulo. So if I may try to sum up what you said and end our session, all of you commented on when it comes to those 3 best practices. You mentioned empathy, understand the needs of the partner, collaboration, partnership, having an open mind, communicating your success, communicating what you need in terms of technology, and communicate the technologies that you have been developing. Professor Gilberto also mentioned the team, having interested and interesting people in the team, how to put together them. So I think that's at the end of the day, it's not even about patents or the transaction. It's all about the people you work with, and this is something that I mean, we need to have this in mind when it comes to university technology transfer or knowledge exchange, if we talk in a more broad terms. But I would like to thank you all for your participation. I think we had a great discussion here on university technology transfer, and I hope we will have the opportunity to discuss it again during other events and moving forward those discussions. But again, thank you very much for your participation. It was a pleasure to be here with you today. Thank you again, Kirsten, Gilberto, Paulo, and Rebecca, and of course our moderator, Louis. Faremos agora um intervalo rápido de 15 minutos e voltamos na sequência para a última sessão do nosso evento. Ela também será conduzida em inglês e tem como tema The International Perspective, Protection to Innovation in Brazil Today. Voltamos já.
seu sinal aqui para a gente começar. You're going live. In 1 sec. Estamos de volta para a última sessão, que será conduzida em inglês agora. Nos últimos meses, a pandemia reanimou o debate sobre o ambiente de propriedade intelectual no Brasil e no mundo. Além disso, acompanhamos nos últimos anos acontecimentos importantes em nosso país no ecossistema de inovação e proteção da API, como o início da vigência do Protocolo de Madrid e o esforço contínuo do INPI para reduzir o backlog do pedido de patentes no Brasil. É nesse contexto que convido para compor a sessão The International Perspective, Protection to Innovation in Brazil Today, o economista-chefe da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Carsten Fink, o chefe da Divisão de Propriedade Intelectual do Ministério das Relações Exteriores, Maximiliano Arienzo, e a secretária nacional do Consumidor e presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, Juliana Domingues. Além deles, como moderadora, teremos a gerente executiva de Assuntos Públicos, Ciência e Sustentabilidade da Bayer, além de secretária executiva da Comissão de PI da ICC Brasil, Silvia Menicucci, para quem eu passo a palavra. Silvia, the floor is yours. Thank you, Leonardo. Thank you all the ICC team for organizing this first edition of the ICC Innovation Summit. I could not start without recognizing the diversity of views that we could see during these 2 days of discussions. Diversity unlocks innovation. Therefore, congratulations for all the great work you have done, convening multiple stakeholders of the innovation ecosystem. Thank you, the speakers that you have here today, Carsten, Juliana, Maximiliano. We will start now this session, the International Perspective, Protection to Innovation in Brazil Today. And I will open it remembering the opening remarks of Daniel Pfeffer, the president of the ICC Council. Yesterday, he has mentioned the ICC innovation principles to creating, nurturing innovation ecosystems. One of these principles is to ensure that intellectual property systems incentivize both innovation and dissemination. This includes a stable, effective, enforceable, and predictable intellectual property rights system based on public policies and practices of all stakeholders involved in this ecosystem. Along the years, we have been seeing the development of the international framework of this intellectual property rights system, mainly in the World Intellectual Property Organization, WIPO, and we have here today Carsten, and in the World Trade Organization, WTO, in their resonance international level. In parallel, intellectual property has assumed a significant role in providing solutions for the major challenges of humanity, from health to climate change, loss of biodiversity, food security, digital transformation, among others. Well, in addition, more recently, unfortunately, the pandemic and the challenge it has brought to the public health has showed us that IP, intellectual property, are a fundamental pillar of the innovation ecosystem, but it's not the only one. There are many other aspects informing this ecosystem, such as local capacity of production, foreign trade and supply chains, multilateral trade rules, regulatory aspects on register of new products, technology transfer policies and practices, public and private partnerships, among others that need also to be considered by all stakeholders enrolled in discussions of public policies and corporate solutions related to innovation. And today, we have an opportunity to explore some of the links between the international and national perspective on the protection of innovation, consider all these contexts that I brought in these first words here, count on the knowledge and experience of representatives of the WIPO, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Justice. Firstly, I will ask for Carsten Fink, Maximiliano, and Juliana Domingues to share with us their first considerations on the main topic of the panel by addressing a general question: what are the main challenges and opportunities of the IP and innovation ecosystem in Brazil?
Then we'll have next rounds of questions that will be open to the participation of audience. So for you that are following us, please be free to send your questions or comments through the chat. The ICC team will make them arrive to me. And now let's start. Karsten, please let us listen to the WIPO perspective. The screen is yours. You have 5 minutes. Thank you, Silvia, for this kind introduction. And let me, of course, also thank the International Chamber of Commerce Brazil for giving me the opportunity to participate in this discussion from Geneva today. What I thought I'd do at the outset, just maybe say 1 or 2 things about the importance of innovation for economic growth and what role intellectual property plays in all of this. And then maybe in the course of the discussion, we can touch on other subjects, including, for example, the role that innovation has played in containing the current COVID crisis. I think to really appreciate what innovation does for long-term economic development, I think it's best to look at this in the course of history. If one looks at how the world looked like before the onset of the first industrial revolution in the 18th century, average life expectancy was below 40 years, and by today's standards, living conditions were dismal, and they stayed largely the same from one generation to the next. This changed gradually some 200 years ago with the onset of the first industrial revolution, which was originally powered by the first innovations of those days, steam engines, cotton spinning. Then came the railroads, and through subsequent innovations, just to mention a few, airplanes, nuclear energy, antibiotics, semiconductors, the internet, mobile phones. And not only these innovations happening, but also these innovations seeing adoptions and deployment in economies. Economic growth has really become the new normal, and living conditions have multiplied since then. It's of course not the case that we see economic prosperity all over the world, but we have come a long way. And that largely has really been driven by innovation. And I think to the extent that we expect to see further economic growth, innovation, of course, will play a key role. I should say that the impact of innovation on the environment is, of course, more mixed. Innovation has spurred widespread industrialization, which had in many instances negative effects on environmental sustainability. At the same time, of course, innovation has also been responsible for finding solutions to environmental problems and looking into the future. I think innovation and technology are really key towards ensuring environmental sustainability. Now, what's the role of intellectual property in all of this? As Silvia mentioned, IP is an important pillar. It is only one pillar, but it's an important pillar of the overall innovation ecosystem. I'm an economist, so from an economics perspective, I think the way we view the intellectual property system, it is essentially there to ensure that companies earn a fair return on their investments in intangible capital, whether that's research and development that produces new technology, whether it's product design, or whether it's branding, which is also an important intangible asset. As Silvia mentioned, other elements of the innovation ecosystem also have to be in place for innovation to happen. It's certainly not just intellectual property. In addition to the things that Silvia mentioned, I would also point to the importance of having a strong educational system that fosters cutting-edge skills. And I also think really what is important is a system for financing innovation, risk financing mechanism, and an overall regulatory environment that is conducive to entrepreneurship. As you know, and if I may end with a note of advertising, WIPO is a publisher of the Global Innovation Index, which relies on more than 80 indicators
that captures innovation performance around the world. And those indicators precisely capture the multifaceted nature of the innovation ecosystem. So you would find intellectual property data among those indicators, but also indicators relating to the many pillars of the innovation ecosystem that Sylvia outlined and that I've mentioned. I think my 5 minutes are up, but I look forward to discussing additional points. Thank you. Sylvia, you are on mute. Now, okay. Now again. So thank you, Karsten. I will come back later in some points that you have shared with us. Education, the risk finance and other topics. But I will now pass the word to Juliana Domingues, please, to add to the perspective, I think, the glasses of the fighting, of counter-fighting and pirates. So please, Juliana, share with us. Thank you, Sylvia. It is a pleasure for me to be here with you. Can you hear me now? Is it okay? Okay. So thank you again. Thanks to ICC. It is a pleasure for me to be here with Karsten, Maximiliano, and with you sharing my views. And firstly, I would like to highlight the relevance of a system to foster economic development and innovation. Creating policies to reward new technologies and protect IP rights is essential to advance technological capabilities, to create job opportunities, and to improve consumer welfare. So despite our local issues, Brazil has an excellent technological expertise, and I can tell also as a professor, with cutting-edge institutions that could make the country a leader in innovation. Brazil still has a long way to secure a more structured environment for innovation. And however, I think the government has strived to create policies to turn the Brazilian economy more competitive and innovative. Brazil has expressed increasing concern in protecting illegal and, of course, to protect intellectual property rights as an important tool of job preservation and creation, and to create incentives to free enterprise, innovation, competitiveness, and development. And I think that the interministerial group of intellectual property with the National Council that I am presiding here is part of, recently approved the National Intellectual Property Strategy to structure a short, medium, and long-term IP protection actions among different areas. And this national strategy encompasses several governmental agencies, and it includes enforcement actions, educational measures, capacity building for civil servants, and new legislative measures such as the Economic Freedom Law and the legal framework for startup companies that we call here Marco Legal das Startups, have eliminated unnecessary burdens for new business models. So the law for economic freedom, for example, was enacted to guarantee the protection of companies and civil entities against unnecessary state intervention that curbs innovations, as we've seen the state sometimes acting and creating obstacles for the adoptions of new business models and products. And this law prohibits the creation of legal instruments that hamper innovation and the adoption of new technologies, except of the cases that we have risks.
Therefore, I think it is a very good model to diminish legal uncertainty for more restrictive economic regulations that could create obstacles to new ideas. But one of the main challenges is still faced in Brazil when we talk about innovation and IP is the lack of awareness of Brazilian consumers concerning counterfeit products, the lack of knowledge regarding risks. And of course, we have the problem that some high prices of some services and products in Brazil also, it is a fact that put to the population very restrictive means of subsistence to, go to and buy counterfeit or illegal products, creating barriers to innovation in the country. In this sense, one of the main challenges is to present the potential risks about this kind of products very clearly, very directly, and counterfeit products may present dangers to consumers, not only to health, but we see some cases related to safety. And as they do not have to meet national requirements for safety, I think that many, we have here a very huge group of people that still don't have this idea about the effects and also about the problems related to health and safety. This is especially serious as we have here damages to consumers that sometimes can cause death. And piracy strongly is correlated with organized crime and increases the risk of fraud and other illegal practices, which consumers are not always aware of. For instance, recently we have been word of a sale, very delicate subject because it's related to vaccines for coronavirus, and we saw many web pages online trying to related to unauthorized sales of vaccines. So this is just one example. During these investigations that the federal police office tried to analyze these suspicious websites, the results showed that several of them, they were really trying to collect data for future scams. Besides talking now about this, and just to make my introduction short, it was established for us here an email, and also we try to inform the consumers about this kind of commercialization. And we still think that piracy has also a detrimental effect on the country's economy and development, as it strangles innovation for diminishing the incentives for companies and citizens to create new products. Furthermore, I think it prevents job creations, and that's why it is a topic that we are fighting for here at the Ministry of Justice. Thank you. Thank you, Juliana. It's great to see how we have evolved here in Brazil in the last, I think, 2 years with the interministerial group of IP, and also I think the more active National Council on Fighting Piracy. And I will come back to you later to discuss this aspect of risks to consumers and also the efficiency of products when you consider counterfeiting and piracy. Now I will ask for Maximiliano Arienzo, who is in a unique position, I think, that connects the dots between the international and national levels, to share with us his first impressions and considerations about the main topic of this session. Please, Maximiliano. Thank you very much, Sylvia. First of all, I'd like to
thank ICC for this opportunity, invitation, coordination, and organization of this event in the company of such great professionals and individuals such as Carsten Fink and our guiding leader concerning protection of IP in Brazil, Juliana Domingues, a great friend of us and a great president of the National Council for Combating Piracy and Crimes Related to IP. Well, let me start with the main question would be like, what were the challenges and opportunities for the IP and innovation in Brazil? I'd say that concerning this, the overall scenario in Brazil since I joined this division and started leading the IP in foreign affairs would be, of course, change and transformation. And it is incredible how Brazil has been changing recently in terms of IP environment, in terms of policy, landscaping, and focused actions. And for the last 5 years, for example, we've been relentlessly working to promote what we call the 3 axes of IP public policy in Brazil, which is liberalization, free trade, and promotion of a favorable and conducive environment to business. I think with this modernization process can be materialized in the reestablishment of the interministerial group of IP, the reactivation of the National Council for Combat Piracy, and of course, for the first time in the history of this country, to have all the ministries and all the stakeholders in Brazil working towards the development and implementation of an IP national strategy with 7 different axes of actions. And concerning to the Ministry of Foreign Affairs, the axis 7, international action. I'm very glad to say that concerning those challenges, Brazil has been repositioning itself upwards in changing the environment of IP in Brazil. And right when we were in the midst of this whole movement, there is a pandemic, which I think is very disruptive, but a very good opportunity for us to reposition this ecosystem in the world. So this disruptive effect will be an opportunity for us to show all these things that we're doing, and of course, to repositioning our economy, hopefully upwards to the reference point of success. So that's my 5-minute introduction, and I'm ready to answer all the questions you have. Okay, great. You and Juliana have mentioned the national strategy on IP. I think that here in the IP Commission of ICC, we have some task force that are closely connected to the implementation of the national strategy of IP. And I think that we can also come back to these aspects later. I will now ask for Juliana, please. You mentioned the risks related to illegal products and that can be found in markets. I would like to ask you to comment for us 2 points. The digitalization transformation, it brought new difficulties to the scenario of fighting piracy in Brazil. And I will ask 2 points here. In addition to this one that I would like to listen your comments, I would also to know your opinion as part of the private sector, how companies could better communicate the risks
and the impacts of products that are like illegal and that can be found at market. So please, you have time for these comments that I think that will be great for us, the private sector, to learn with your experience at the Ministry of Justice. Okay, so as mentioned before, consumer awareness regarding piracy risks and adverse effects for the market, government, and consumers themselves, right? The sheer size of the country creates a barrier for anti-piracy enforcement, I think. And Brazil has an extensive frontier which hinders inspection efforts, increasing the need for specialized labor and intelligence work to correct resources. We have, of course, some economic conditions such as poverty, increase the likelihood of adherence to illegal activities such as piracy, and they stimulate counterfeit goods as they usually are significantly cheaper than the original goods. Moreover, these products do not have to go to quality tests, they do not pay taxes, and the digital economy brought numerous benefits and positive innovations. However, it also opened space for criminals to use the said environment to expand illegal actions, including the commercialization of pirated services and goods. Moreover, the increase in digital activities that had been growing in the last few years was further accelerated during the coronavirus pandemic, and it restricted consumers in person to go shopping. And the level of digital piracy also seems to increase a lot. And to respond to the rise of intellectual property rights violations in the digital space, CNCP launched two good practices and orientation guides to the private sector to diminish the offer of illegal goods and services in e-commerce. The guides were created to offer instructions to e-commerce platforms and pay market agencies in actions that agents of these specific markets should take to avoid intellectual property violations and piracy. The digital aspect also creates an essential change in how markets and consumers function, as they tend to become increasingly international. Consumers can now access products made by foreign producers without difficulty, and it also creates opportunities for new illegal activities and frauds. For this reason, the authorities must bear in mind the international aspect of potential harmful practices for consumers, especially on internet. For instance, at Senacom, we are doing a very strong monitor on e-commerce platforms. Of course, we have national rules. As a matter of fact, last year, Senacom notified 22 platforms regarding their non-compliance with Mercosur decree, which was incorporated into Brazil last year. And another important measure taken by the mandatory registration of e-commerce, and most recently, social media enterprise in the state-owned platform, consumidor.gov.br is a public consumer dispute resolution platform that allows direct dialogue between consumers and companies to solve conflicts, and it has an index of 80% as an average of a response in time of 8 days. So now this social e-commerce needs to be there, although it's not necessary. In some cases, we think that platforms such as Facebook and Instagram now, they are working as e-commerce. And consumers have found it difficult to deal with these issues as they are not necessarily recognizing that the companies or the products are not safe. And besides, to the other question, we are trying, to include
successful communication to consumers. One of the reasons I think the practice is so spread is that consumers, they do not understand their acts as something that can increase the commercialization of pirated products. The average consumer mostly sees piracy as an issue that only harms companies. They don't have this view that the legal practice can be directly affecting themselves. Furthermore, consumers may even believe that piracy is in their favor. So then on average, it believe it to allow them to have services that they desire for low prices, meaning that anti-piracy initiatives are not even seen as positive by consumers. Therefore, it is vital to pass on risks, on damage causes to society and to consumers themselves. So authorities must create educational campaigns, work with this to make them understand the problems that these problems can create to health and safety. In this sense, you're using our National School of Consumer Defense here at Senacom. We are elaborating courses to educate consumers, companies, and they should understand much more about consumer rights, including piracy issues, to ensure a greater level of awareness. And of course, we must consider how consumers assimilate the messages passed to them. And we have here educational campaigns. In this sense, behavioral insights, just like we discussed at OECD, can be an effective tool to guide the best communication measures. For instance, it can be stated that biases play a significant part in counterfeit product acquisitions, as even consumers who are aware of potential effects may believe that they will not be affected due to the overconfidence. There is a common bias. At CNCP, we have this link between the public and the private sectors. And we firmly believe that the private sector can and should contribute to protect intellectual property rights. Besides having 5 members of civil society as member of the council, besides our friend Maximiliano here, it is very important to have the different views from the sectors, from the markets, and provide helpful ideas, actions, and initiatives to tackle IP violations. Great, thank you, Juliana. This is something that we can talk a lot about, all the risks coming from Bayer, that we have the crop science and health divisions. We are really worried about risks to consumers that may be caused by these illegal products. To connect here some aspects, I will ask for Kirsten. Kirsten, you mentioned historical approach passing through industrial revolution. I think that the digital revolution also. I would like to listen from you how you see the artificial intelligence, the data discussions affecting this IP system. And I will ask you also to comment on education. You have mentioned education as an important aspect in your first considerations. And Juliana also has mentioned education in another aspect, the education of consumers. But I think that along these 2 days of summit, we are listening from different stakeholders that we have a problem, that lack of knowledge. I think that the lack of knowledge is a problem in all the stakeholders of the innovation ecosystem here in Brazil. And it would be great to listen the WIPO perspective on that, so we can have this exchange here of positions to improve the IP and innovation environment in Brazil. So please, Kirsten. Thank you, Silvia, for these interesting, somewhat challenging questions.
let me maybe start with digitalization, which of course is not a new phenomenon. Maybe, and this just as a side note, but just to show how how much digitalization has advanced in the IP system itself. Digitalization has really transformed the way intellectual property rights are acquired and prosecuted. Some decades ago, this was still a largely paper-based system. Fortunately, by the time the world was hit by the COVID-19 pandemic, digitalization of the intellectual property system had already reached an advanced stage, so that the system kept functioning, even though everyone working on IP rights was literally working from home. I know this is not directly responding to your question, but I think it's something that we often take for granted. I think if the COVID crisis had happened 20 years earlier, I'm not sure the IP system would have coped the same way it did over the last 18 months or so. It's also, I think, if there's one area of IP law that really has been most dramatically affected by digitalization, I think it is copyright. Digitalization has really dramatically changed the way creative content is produced, distributed, and consumed, and that has had quite dramatic effects on business models in the creative industries. And I think also business models have really been important as a way to literally fight piracy. I think, if one, for example, looks at the music industry, I think the switch to streaming models has really been important in discouraging piracy. And, of course, it has really affected creative value chains. It has affected bargaining power along these creative value chains. So this is an area where I think digitalization has really, had a big effect on the copyright system. As for artificial intelligence, I think, this is a much more recent development, and I think it is clear that it will leave its mark on the intellectual property system one way or another. There are already important, interesting, fascinating legal questions, such as should AI systems be considered as inventors under patent law? How should the inventive step test be applied under patent law? There are already some intellectual property offices that have tried to answer these questions. I do think that the most relevant practical question there is the one you pointed out to, Silvia, is data. Because data is really what feeds the training algorithms that make artificial intelligence so powerful, and questions of access to data, the whole privacy dimension that goes along with that. I think that's a really hot topic, and it's a really important topic in policy discussions, which has an important intellectual property element to it, but which of course goes far beyond intellectual property. And maybe to your final question about education, we are of course not education specialists. I think education specialists have some very clear idea what educational approaches work. And at least my somewhat random conversations I had with educational specialists, there seems to be quite a bit of optimism about the potential of digitalization, to improve educational outcomes, but also to widen access to education. And I think that's something that is really worth paying close attention to from a policymaking perspective. The only point I would like to, in a sense, make to highlight the importance of education, if one looks at the experience of the East Asian economies over the last 3 decades that really have managed to grow fast, but also have managed to build up a very vibrant innovation ecosystem at the technology frontier, I think investments in education, is really one part of the successful story there. I think, if it's China, if it's, somewhat earlier in history, the Republic of Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, these economies all invested heavily in education as part of sort of
broader build-up of its innovation ecosystem. So in that sense, I think it is a really crucial aspect to innovation. So let me stop here. Thank you. Thank you. We here in the ICC IP Commission, we start to look for this topic of data and artificial intelligence. We are seeing some movements here in Brazil, some projects in the National Congress, and we are trying to connect with the discussions that we are seeing in WIPO and also in other markets in the world. So it is great to listen to you, and we'll hope to keep in touch on this aspect as well. Well, Maximiliano, you have mentioned the national strategy of IP, and I told you I will return to it. I think that if you could comment to us about the main priorities of the Brazilian government when we consider the national strategy of IP, the aspects related to international cooperation, international agreements, and the priorities of Brazil in WIPO, in WTO, it would be great. I think that I can give you a practical example of how we are discussing these topics here in ICC IP Commission. We have the topic of taxation on royalties in our agenda, and it's amazing how the IP system, as I mentioned in the beginning of the session, it's connected to different legal and regulatory frameworks. And here in Brazil, we have this aspect that is really connected to the transfer pricing framework, legal framework, and we arrive at the OECD topic as well, because Brazil is discussing the conversion of the national legal framework to the OECD guidelines on transfer pricing, and that will affect taxation of royalties. That's an example of how we have IP connected to other aspects in order to see the innovation making results, and we can improve, for example, licensing agreement in Brazil. We have heard in other sessions that we could do better in this aspect here. So it'd be great if you could share with us some of the priorities of Brazil in this international agenda. Please, Maximiliano. Thank you, Sylvia, for the context, for the question. I think Brazil, for the last years, has been doing a great effort in all terms of modernization of our IP ecosystem. What we lack right now is a little bit of acknowledgement of these efforts. International acknowledgement in terms of national representation at WIPO. Brazil is below, really below average in national representation at WIPO. We need to, that's one priority of the government, is to increase our national representation at the organization, which is a little bit absent of the recent discussions on IP and vaccines, for example. And this is going around WTO, WHO, but WIPO is really silent on the question of the role of IP on fostering manufacturing capacity on developing countries, voluntary licensing agreements facilitating that, of course, accelerating acquisition of technologies, and fostering, of course, start-out partnerships and funding of these companies, especially small and medium enterprises in developing countries. I think this is a huge priority of our foreign policy concerning IP. Another priority is free trade agreements. We've been engaging with different international partners
in order to conclude negotiations, start negotiations, or starting to touch gloves with some of the countries that we are engaging right now, such as Indonesia, for example, Japan, the United States. We concluded the negotiations with the European Union. With EFTA, of course, there are standing legal scrubbing issues that we are going through that effort. We're engaging with South Korea, for example, in a free trade agreement with a specific IP chapter. We're doing the same with Singapore. So this is a huge priority concerning our second axis of action, which is free trade. And the third one, liberalization of the economy, working on aspects concerning IP protection with CNCP, establishing memorandums of understandings with the United States, with the United Kingdom, with France, with studies with UNESCO, OECD. We've been doing a terrific job concerning engaging with the international community and the main stakeholders of IP in the world. Another aspect, and this is much more related to your question, which is the national strategy, is how to create a business environment, a favorable business environment in which IP is not divorced from innovation. We need to close this gap. We need to show that IP is a building block for any and all innovation process. And we've been doing this in the realm of the national strategy to reposition, as I said, our economy in this disruptive times in which the economies are kind of trying to understand the global chain of values and everything else, and no business models. And this disruptive events will continue. Pandemic or any other disruptive event in the world will give us an opportunity to engage the international community. We've been doing a terrific job at CNCP with the guide of best practices, of course, on payments, on advertising, on IP protection, on seizure and of counterfeits. Never, as I heard always, never in the recent history, we've been so much successful on seizure and apprehensions of counterfeiting goods. And this is an aspect that has to be taken into our advantage. We've been doing a lot of effort. We've been supervising frontiers. Of course, Brazil is a huge country. This is a huge effort that we need collaboration and cooperation in order to do so, but we've been doing within the region. Another aspect that I want to highlight is how Brazil has been converging towards WIPO actions. For example, programs, international instruments such as the Madrid Protocol, which was stalled in our Congress for 17 years. And in 3 years of this administration, we were able to accede to the Madrid Protocol. We've been doing efforts to do the same with WCT, WPPT, Beijing Agreement. So there is a lot of movement in Brazil. Modernization process, of course, it is respectful of the interests involved in this. Of course, we as executive power, of course, we have our limitations and we have our challenges concerning the modernization of the normative internal legislation of Brazil. But this is a rare opportunity in which Brazil has been stepping up to the challenges, but not already acknowledged by the main organization of IP and not yet acknowledged by the international community that keeps listing Brazil in watch lists and keep, not recognizing the efforts and the huge efforts that we've been doing in order to do so.
Well, thank you, Maximiliano. Unfortunately, I need to call all of you for final remarks. I wish we could have more time here to continue our discussion, but I am sure that we'll continue to address the challenge we have discussed today and keep the collaboration between WIPO, Itamaraty, Ministry of Justice, and the IP Commission of ICC. Thank you all. I give you some few minutes for final remarks, so please, Karsten, the screen is yours. Well, thank you. I'll be brief. I just, in some sense, want to congratulate Maximiliano and colleagues. I think all the achievements that he listed, at least, have been on my radar screen. I think, they are being noticed. I think the accession, for example, of Brazil to the Madrid Protocol, I think this was really an important event, not only for Brazil, but I also think for WIPO, because I think that is generating a whole new dynamic for the Madrid system in Latin America. So I think, all of these achievements are, really appreciated and well taken note of. I think looking forward, I spend a lot of time these days, and I think, this was one of the questions that you had sent me about, how the COVID crisis has affected the global innovation economy. And, we of course have been tracking patent data, but we've also been tracking a lot of other data. And I think also mirroring a bit what Maximiliano said at the outset, the news is not entirely negative. I think, in some areas, there's a new dynamism of innovation. And I think if you compare, this economic crisis to previous crises, and just if you look at the global GDP decline associated with this crisis, it's far deeper than, what we had seen over the last few decades. But all indications are that the innovation system really has been quite resilient. And in fact, I think also what this crisis has shown, this is a crisis where innovation really is at the center of the solution, both in terms of vaccines, but also, the fact that we can have conferences virtually, again, is something that, 20, 30 years ago, wasn't possible. And of course, as regrettable as any loss of human life is, I think this crisis could have been far worse. And I think that goes to show the importance of innovation. So on that note, let me end. And of course, thank you again for having allowed me to participate in this discussion. And, of course, WIPO very much looks forward to any further engagement with our friends in Brazil. Thank you. Thank you. Maximiliano, please. Thank you, Sylvia. Well, it was a pleasure for me to participate in such a star panel with these two professionals and individuals, which is guiding leaders of our IP, either on protection here in Brazil or representation, economic representation at WIPO. I think I'd like to just, wrap up my participation with touching on a subject that we've been trying to reach consensus at WTO, which is the question of the IP waiver. At TRIPS Council, as you know, Brazil has expressed its willingness to engage in textual negotiations related to a possible waiver on intellectual property, with a deadline and scope to be defined, of course, either from the proposal presented by South Africa or India, either by other contributions by member states or regional groups, with a focus, of course, on facilitating a consensual, responsible, and pragmatic multilateral solution to the question of vaccine production and distribution, and a possible solution to this pandemic caused by the COVID-19. In this sense, I acknowledge, of course, Karsten's kind words towards Brazil, but we have a word in Brazil that signifies when you miss somebody. When you miss somebody in Brazil, you say you have saudades of that person, of that thing.
And it's somehow feeling the presence by absence. And in this case, we really have saudades of WIPO being in the center of this discussion. I think the leadership of WIPO is enlightened. I think they have a tremendous body of functionaries and collaborators, and they need to step up to this whole crisis. They need to be in the center of this discussion, not in the sideline. Thank you. Thank you, Maximiliano. Juliana, you have the last word here today. Thank you, Sylvia. I agree with Maximiliano, and I think it is important just to remember that piracy, it is a systemic international issue faced by almost all nations. And the fight against piracy requires international cooperation. The increase in digital purchases and e-commerce has opened new opportunities for illegal activity. As such, efficient anti-piracy measures require an outstanding level of dialogue between states, including quick information exchange mechanisms, police and intelligence cooperation, and of course, mutual training to ensure attachment. The National Council Against Piracy, CNCP, has expressed significant concerns regarding this topic, besides the fact that Brazilian Ministry of Foreign Relations has a seat at the Council, which demonstrates the importance given to international cooperation. CNCP has recently signed a memorandum of understanding with the World Intellectual Property Organization, WIPO, to aid in the battle against websites that violate international intellectual property. And the objective is to create a list with websites that disregard IP rights and share it with the advertising market to diminish the monetization of said websites. CNCP has also signed a memorandum of understanding with UK IPO and the United States Patent and Trademark Office to disseminate anti-piracy knowledge and further strengthen this cooperation. In this regard, international cooperation, it is something really relevant, a very important tool for tackling piracy, either through combined enforcement operations, exchange of information, and also sharing, methods and sometimes funding of anti-piracy measures. Thank you all for helping CNCP in our agenda, and thank you ICC for this opportunity. Thank you all again. Leonardo, sorry for being late. I will return you so you can do the closing remarks of all the summit. Thank you for all of you here and for our audience. Thank you again, Sylvia. Thank you, Carsten, Maximiliano, and Juliana. It was a really, really great discussion. Foi, de fato, excelente debate de altíssimo nível para que a gente pudesse fechar com chave de ouro o nosso evento. Então, já caminhando aqui para o nosso encerramento, queria mais uma vez agradecer a audiência de todos que nos acompanharam nesses 2 dias de painéis e discussões muito interessantes e passar a palavra para a nossa diretora executiva, Gabriela Dorliac, para fazer o encerramento do nosso evento. Obrigado, Léo. Vou fazer muito rapidamente aqui as palavras finais. Agradecer o painel que acabou de terminar. Acho que foram 2 dias de discussões extremamente interessantes. A gente realmente começou o evento, começou esse Innovation Summit dizendo que inovação tinha várias facetas, e acho que a ICC conseguiu passar por todas elas, parte de investimento, começando com o Eduardo Mufaege falando de inovação política, falamos de inovação em governo, tivemos um painel ontem falando de como a inovação e a tecnologia pode nos ajudar a enfrentar os grandes problemas mundiais. Falamos hoje sobre como trazer as PMEs, isso eu acho que é um problema crítico na inovação, a gente fala muito de inovação, mas a gente tem certeza que a gente está trazendo todos que precisamos trazer para a inovação. Então, os recursos estão disponíveis, mas como você traz, como você dá acesso
a todos que podem ter acesso à inovação. A inovação não é só dos grandes players, ela tem que ser de todos, até porque a inovação ela é uma grande ferramenta de inclusão, ela não é só uma ferramenta econômica, ela vai ser uma ferramenta de inclusão social, de diversidade. Eu acho que esse é um ponto que um dos painelistas trouxe em uma das conversas. Ela pode ser uma ferramenta poderosíssima de transformação, de diversidade para as mulheres, enfim. E eu acho que o resto, o painel que a gente teve logo antes desse, falou muito sobre como você aproxima universidades e setor privado. Acho que isso é um ponto que o Brasil pode melhorar ainda mais. E agora, pontos importantíssimos de como a gente coloca o Brasil um passo à frente na proteção de TI. Eu acho que uma das coisas que a gente pode tirar é que o Brasil tem dado passos importantes. E eu acho que a gente tem que continuar trabalhando para isso. E aqui eu acho que eu vou dar um agradecimento especial à comissão de PI da ICC, a Ana, ao Luí e a Silvia, que têm feito um trabalho incrível para liderar os trabalhos em diversas frentes, porque não é fácil falar de inovação no Brasil, as frentes são muitas, os desafios são muitos, mas eu acho que a ICC, pouco a pouco, vai dando as contribuições que consegue. A gente espera que todos vocês tenham aproveitado as discussões. Essa foi o primeiro evento, e nós continuaremos todas essas conversas e esperamos vocês na Comissão de Propriedade Intelectual do ICC e nas nossas próximas conversas. Aqui também um obrigado muito rápido à equipe da ICC, ao Leonardo Barbosa, nosso gerente de policy, a Daniele Berini, nossa analista, e a Laís Eitune, que é a nossa estagiária. Muito obrigada a todos e um ótimo dia. Até logo.